Chantel. 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 What have you done to me? Relax. I'm also confused. I don't know how we got here. Nyamaza, I'm not a rapist. So stop making noise. Hello gentlemen and ladies. I'm really sorry for interrupting the video. But it's because I want to talk about something very important. I want to talk about dreams because we all have dreams and dreams requires money. Which means in order to make our dreams come into a reality, we need to make some extra income. And this can only be made possible when you trade with Pocket Broker. Pocket Broker has really made trading very easy. Just imagine when you visit the Pocket Broker trading site, you can choose one or more of the top traders and follow their progress and replicate their success by copying their trade. And this is all you need to do in order to get started. Number 1, visit the Pocket Broker site and register. Number 2, make a deposit. Number 3, log into the social trading app. And lastly, choose the most successful trader at the moment and copy his trade and see the results. The idea here is to repeat trades of the most successful traders on the site easily and profitable. So guys, if you're that kind of person who normally want to try new things, don't hesitate. Click the link on the description below and register. And when you're registering, remember to use the promo code name KADU in order to receive 60% bonus when you make your first deposit. And when you register and maybe you don't know how to trade, don't worry. Feel free to open a demo account whereby you'll be given $50,000 that you'll use to open trades so that you can practice. And when you're done, you can now open a real account and start trading. And this is all you need to do in order to trade. First of all, register, study the trend of the chart, and open a trade in the higher or lower direction. Then wait for 1 minute in order for the trade to be successful and receive your income. So ladies and gentlemen, I wish you all the best as you start your trading journey. May your dreams come into a reality. You may continue enjoying the show. Kneel down, sijamalizana, piga magoti. Nani shule? Ndio. Shule ni yenye, ndio. Shule ni ya babako, ndio. Shule ni ya babako, ndio. Mwalimu. Unatembea nini unataka? Ndio. Wewe. Simama hapo. Hivyo venye mko. Ebu kimbieni. Mnatembea je kama mnaenda kuomboleza? KADUSKO, Chantel, beli ya kwenda klasi iliring kitambo sana. Na nyinyi mko hapa, si ndio? Mnatembea venye mnataka, si ndio? Sasa lakini si ulikuwa unaenda kwa klasi ukatuita. Ebu shika ukuta. Jonte, ebu ondoka mwanzako. Toka. Aya, shika ukuta. Sasa shika ukuta imefanya nini? Ukuta ni innocent na makosa nashikia nini? Aya, mwalimu, ai. Pole mwalimu, na nimeshika. Nimeikamata. Ai. Ndio. Angalia huku. KADUSKO tunasumbana paka hii. Tunasumbana paka hii. Pita huku. Sasa ongeza 3. Pita huku. Kwenda. Haya, shika ukuta pia wewe. Shani kona boil hapa nyuma. Ati uko na boil? Mimi ndo nilikwambia kule mayebolo. Hebu leta mkono kutandike. Chantel tusisumbuane. Leta mkono. Chantel, leta mkono. Leta mkono. Tia. Nipige kwa niaba yake. Piga. Pita huku. Ai, pole mwalimu pole. Leta mkono. Chantel tusisumbuane. Ai, mwalimu. Ai, pole mwalimu. Ndani jote. Wewe, leta. Chantel tusisumbuane. Leta mkono. Tia, nipige kwa niaba yake please. Nipige kwa niaba huyu msichana tia. KADUSKO. Ati unamuumiza walai. Unamuumiza mwalimu.
Pole. Utanisumbua wewe. Kneel down. Unasumbana na nani? Pole. Pole mwalimu. Leta. Chantel, kazi ni kutembea na vijana, si ndio? Leta mkono. Pita huku. Pita. Now, Chantel, can you go and get a bucket of water? Mwende uoshe choo za walimu, unasikia? And the two of you, mwende mtafute vifagio, mwende mfagie varanda ya library, sawa? Sure, that's not fair. Mbona mimi unaniambia nioshe choo na wao wafagie varanda? Nisijirudie. Nimewapatia only 10 minutes. 10 minutes. So, songa. Wase hakuna kutukaa hiyo alai. Ai, mimi sioshi choo. Hata mimi sipagi tonge. Sipagie. Ai, tunafagia nini? Bado umesimama hapo, si ndio? Unataka nikuje niongeze punishment? Nikuje? Walai Jonte, mimi Madam Sharon ananiboingi. Yaani akiwa on duty weekend yako on duty wiki yangu iendangi vizuri walai. Lazima nijipate kwa swara. Usikia ujisikia mkali na hata hakuna venye yako. Madam Sharon hakuna venye anakuanga. Mimi sijui anajioneanga na anajifanyanga aje hapa hivi. Mimi hata nashindwa babangu alimpendeanga nini. KADUSKO, hebu ngoja. You mean babako anapenda Madam Sharon? Si ndio wako in a relationship? How is that possible? Wewe ulijua aje? Ulijua aje? Unachikilose ya break. Before bell ringe kwenda kwa class, tulikuanga na Chantel kwa ile shamba ya agriculture kama tumesimama hapo tukibonga. Chantel, we have been dating for more than 3 good years. Alafu sasa unaniambia to break up Chantel kiaje? Tuna break up kiaje? Why are we breaking up? I guess that is the best thing we should do at the moment. Mbona, why are we breaking up Chantel? Nini sikufanyiangi? Everything that I promised to do for you, I'm doing it for you Chantel. Si nilikupromise na kuwa nakubaya ngumu kila break time. Na sina kubayanga Chantel. Na hata nimeongeza ka KDF siku hizi. Ukuja asubuhi unapata nimekupanguzia kiti na loka. Sitaki kukupiga na kubali nipige kwa niaba yako Chantel. Chantel, mbona tuna break up? Everything has been flowing smoothly. Why are we breaking up Chantel? Because Chantel, because your dad is dating my mom. Hey, Chantel. Yani Chantel umeamua tu kujoke na mimi, Umeamua sasa ujoke Chantel. Yani umekosa reason ya mimi na wewe ku break up. Hadi sasa ukaamua uanze jokes. I'm not joking. They've been planning to do a wedding. Wedding? Chantel, uko serious? Chantel, uko serious? Niko serious. Naweza kuwa na joke na issue kama hii. Hai. Chantel, ulijuaje? Ulijuaje Chantel? Ulijuaje? Venye tulikuwa home midterm, on Sunday nilienda kwa auntie yangu. Alafu nikirudi, nikasikia babako na mamangu akiongea kwa nyumba. Babe, thank you for visiting me. You're welcome, Sirat. But today, how comes umeamua nikuje nikutembelee kwako? What's up? My daughter is not around. So niliona it's good for us to meet here instead of us meeting up hizo places zenye tumezoea. So it seems you're tired of us meeting up privately, right? No, I didn't say that I'm tired. Then what are you saying? I just wanted us to change location a little bit. Yeah. You know, sometimes it's good for people to change some things. I agree 100%. But babe, to be honest, you know, we've been seeing each other privately for a long time now. I want us to go public. That's a good idea. Of course it is a good idea. But what? I think it's too early. Too early? No, babe. It's not too early. This is the right time. This year is the best time, babe. Babe, kusema kweli, babe, I have a feeling that this is the wrong time. Why? Babe, who could have at least waited for your son KADUSKO and my daughter Chantel wamalize shule? Come on. How does that even affect our relationship?
So how does it affect our relationship? It doesn't at all. Si hao wataendelea na masomo yao na sisi tuendelee na mapenzi yetu. Matter of fact, they are grown-ups. They will understand. Babe, I'm sure they will understand. Babe, I know they are grown-ups, but it's just that we are both teachers in the same school and watu wetu wanasomea. So what? So I'm kind of thinking of how KADUSKO, Chantel, teachers and the rest of the students when you react wakijua we have been having a relationship. Babe, let them react. Watch our react in whatever way they feel like reacting. Just let them react, babe. Be it happily, sadly. Let them react, babe. They're human beings. We can't stop them from reacting. Babe, you know, what matters to me the most? It's you and me. This right here, this is what matters. So, Babe. you know, you're the best thing that has ever happened in my life. Aww. I don't understand how you do it, but you make me smile even at my lowest point. And this is not to show you how much I love you, but to show you how much I want to be with you. So, darling, will you marry me? Chantel, I hope mamako hakusema yes. Alisema yes. Alisema yes. Ai, mamako anakubaliaje kuolewa na babangu? Na vile babangu ni sura mbaya wala, hata nimemshinda. Wanakubaliaje kuoana? How can they get married? Hapana, I can't believe it. KADUSKO anataka kufanya? Nataka kujigongesha kichwa nipasue. KADUSKO stop. Acha. Najigongesha. Relax. I want to kill myself. Acha. Wana kiaje? How can my father marry your mother na tunapendana? Hapana. Hapana. Okay, KADUSKO, relax. Will they seem to be loving each other? Now, I will actually become your... Where? You can't become my sister. Siwezi kuwa brother yako. The love that I feel towards you is more than a brotherly love. Hii ni mapenzi ya bibi na bwana. Hii ni mapenzi ya ndoa. Sawa? So hakuna veneza chana na wewe. We can't break up. Lakini KADUSKO, sasa tutafanya nini? Will you wataoana and you won't get an opportunity to marry me after high school? Chantel, relax. I told you after high school, I must marry you, ni promise. Sawa? So there's no one that is coming to separate me and you. No weapon formed against our relationship shall prosper. Nakataa hiyo roho ya kuvunja hii relationship yetu. Nimeikataa. Sasa Chantel, kwani umesahau that I fell in love with you ukiwa form 1. Na sasa tuko form 3. Alafu to break up. Haya. Nakwambia hakuna kitu itaingia katikati yetu. Nothing. Sawa? Lakini sasa KADUSKO tutafanya nini? Tutafanya nini wakioana? Wawani Chantel. I guess what we should do. I guess we should. Bas. Ndafikiria plan yenye itafanya babangu na mamako wa break up. Sawa? Juu babangu alikuwa ameoa. Wakosana na mamangu. Mamako pia yeye alikuwa ameolewa, but babako unfortunately akakufa dead. Si ndio? So kumaanisha they had their love life. Sawa? So ni mimi na wewe Mungu ametupatanisha. So hakuna venye ati Mungu anaweza wapatanisha ati pia hao wawili. Hapana, it is me and you. So lazima tukamapuna plan yenye itafanya wa break up. Sasa Chantel. So what's the plan? So this is the plan. Tufanyaje? Wacha tu Chantel, jubeli mering, tuende kwa class, ndio nifikirie plan yenye nitakamna yenye itafanya babangu na mamako wa break up. Sasa Chantel, but one thing I want you to know, it is me and you forever. And nothing is going to separate us, okay? Yani our relationship, my love between me and you, yani I bond, it is very strong, it is unbreakable. Ino nitango covalent bond. Hii haiwezi vunjika. Sawa? It is me and you forever. Till death do us part. Absolutely. Sasa Chantel. So what tuende kwa class, okay? No weapon formed against our relationship shall prosper. Amen. Sindio? Let us go. Wah, KADUSKO, hiyo story ni noma. Yani you mean Mr. Udundo anadate Madam Sharon? Bana Joe.
Jonte mimi kwanza kenye inaniudhi ni kuimagine ati inaenda hivi ati Chantel kwa sister yangu walai. Na venye niko na future plans na yeye bana za kwenda Dubai nimjengee ma building. Alafu ati kwa sister yangu hapana bana. Haiwezekani. Sasa nikuulize, una plan kufanya nini? Una plan kufanya nini? For now Jonte sina plan yoyote. Lakini Jonte unakuanga best yangu, si ndio? Na unakuanga na my ideas Jonte. Jonte yani hakuna venye unaweza kama kuna idea ama plan tunaweza fanya. Ndio babangu wa break up na Madam Sharon walai. Jonte ndio kuengage, sisi tutakawaone walai. Kitu yoyote tunaweza fanya. Jonte unakuanga Mr. Ideas. Hai lakini Kadusko hapana. Your story ni tricky walai, ni tricky sana. Sikatai ni tricky Jonte, lakini think of something Jonte. You're an excellent person Jonte. Mao unapatanga E, Chem unapata E, Physics unapata E Jonte. Wewe ni mtu excellent. Hawezi niambia unafail kwa class na pia unafail kwa my ideas, kwa mawaidha. Lazima usaidie pahali Jonte wala changamka walai. Fanyisha kichwa kazi Jonte. Any idea can help. Fikiria tu. Sawa basi. Wacha nifanye hivi. I will think of something yenye itakusaidia. Walai nitakama up na plan yenye itakusaidia. Utakama up na plan? Lazima. Walai Jonte usiniangushe. Siwezi kuangusha. Fanyaje Jonte? Yes. Acha hata niende vifagio. Wacha nikuachie hapo ukifikiria. Sawa basi. Think of an idea. Sawa lazima. Walai Jonte usikose. Siwezi. Usikose. Lazima plan. Wacha niombe kichwa yako Mungu. Ombea kichwa. Naleta hiki kichwa Jonte mbele yako. Ipatie mawaidha. Mawaidha zingie Jonte. Yes. Mungu atakubariki. Amen. Wacha niende vifagio nikam. Wacha nikae hapa kichwa ilod. Sasa acha ilod. Nakam Jonte. Wewe ndio achanga ujinga. Pole, nilikuwa tu nataka kuona venye utareact. Kumbe unakuanga muoga na ati Kadusko anakutegemea umsaidie. Nimsaidia kufanya nini? Jonte stop pretending. Yote mkiongea hapa, mimi nilikuwa hapa nyuma nikiwasikiza. So nimesikia kila kitu. Anji, hebu achana na mambo zetu na ushughulika na maisha yako. If it's about Kadusko, that concerns me. Wewe unapenda Kadusko na Kadusko mwenyewe hakupendi. Si pia unapenda Chantel na hakupendi? Ama unadhani sionangi venye unashindanga huku ukimfuata mpaka juzi kamwandikia love letter. Na ukapiga spray. Sasa kenye ujui venye tu ulimpea hiyo letter, alituletea tukasoma. Nani anaandikanga love letter na kikamba? Ngwende temuno na ngoo yako. Anji, hebu acha kuongea stories hiyo letter tafadhali. And mind your own business. Jonte, acha kukua na roho ngumu. Jonte, let's team up together. I love Kadusko, you love Chantel. So instead ya kukaa hapa ukishinda ukifikiria venye mtaribu relationship ya Madam Sharon na Mr. Odundo, let's prevent that from happening. Ndo waoane. Alafu tena Chantel na Kadusko watakosana. They will be brother and sister. Anji hapana. Hiyo ni kubetray Kadusko na venye Kadusko ananitrust. This is not about Kadusko. This is about your feelings toward Chantel. Unapenda Chantel ama umpendi? Nampenda. Ini muende tena ngoo yako yonde. But what? The only way you can be with Chantel ni kama Chantel and Kadusko are not together. Unaona aje? Let's work together. So Mr. Kyoko, that is the good news that we had. So what do you think about it? What do you think? I can't believe that the both of you are planning to marry each other. Even no one could have noticed that the both of you have been in a relationship. Mmekuwa mkipendana chini ya maji tu. Let me tell you something, Mr. Kyoko. You know, sometimes it's always good to do some things secretly. Juu nakwambia ukiacha vitu zako mambo yenu watu wajue, I am telling you they can plan to destroy you. What I've come to learn is that not everyone around you is always happy for you. That's true. Si kila mtu anakutakianga mazuri, that's for sure. That is very true, Mr. Dundo. That is very true.
Allow me to ask, how long have you been seeing each other? I guess we are in our 7th year because my husband died 8 years ago. Then I stayed single for around 2 years. Then this handsome, charming gentleman approached me and he told me how much he loves me. Nilijaribu kumkata, but he kept on disturbing me and insisting on how much he loves me. And I found myself falling in love. Eish! Mr. Dundu! What is it, Mr. Kioko? It seems when it comes to matters concerning women, wewe ni hatari. No. Mr. Kioko. Nikujaribu tu, Mr. Kioko. Nikujaribu. Nikujaribu tu. Just kujaribu. If kama ni kujaribu yako. And one last thing to you, Madam Charo. Yes. Let me just say this. My love for you is real. And I want to thank you for giving me the chance of loving you. I love you. I love you too, and you're welcome. Thank you for also loving me, and I promise that I will forever be by your side. You promise? I promise. You sure? I'm sure. That's a promise. It's a promise. That's a promise. It's a promise. Come here. It seems that you two have forgotten to go to staff room. How can you forget that? Mr. Principal can walk in and find the two of you to come here. Mr. Kioko, it's okay. We understand. Yes, Mr. Kioko, we understand. I also understand that love is in the air. But see about staff room. Mustafa. Oya. Kwani leo watu wamemwaje? Mbona? Beli ya kuingia class ile lenga 5 minutes ago na bado watu hawajaingia class. Otieno. Usinielewa kaida wanafunzi. Hawa wanafunzi wakitoka break ingie class hivi, lazima wajikokote. Hiyo ndio lazima. Ai Mustafa, hata kama wanajikokota aje. Sasa ingekuwa shafika kwa class. Sasa mimi sielewi mbona. Chantel, ni nini uko na makasiriko? Chantel. Chantel, ni nini mbaya? I hate my mother. Amefanya nini? Imagine tulikuwa tunakuja class tukikimbia mimi na KADUSKO. Alafu na akatuona, akatuita na akatuchapa na akatupatia punishment. Ati kwa sababu tumechelewa kuingia class. Akakuchapa? Ai. Mustafa, si beli ya kuingia class ile ring like 5 minutes ago. Ndio. Tumejaribu kumexplainia lakini hajatuelewa. Ametuchapa na akatupatia punishment. Mimi kwanza kitu inaniboni ati amepatia KADUSKO na Jonte punishment ya kufagia varanda. Alafu tuna mimi akaniambia ati nioshe choo. Na tumepatikana in the same mistake. Chantel, kitu unafaa kuelewa ni kuwa Madam Sharon ni mwalimu kwa hii shule na pia ni mama yako. So akikupea punishment, anakupea punishment aina mbili. Ya kwanza kama mwalimu kwa hii shule, na ya pili kama mzazi wako. Hata kama, but that's not fair. Anafaa kunitreat kama the other students. Sasa hiyo ndo shida. Hiyo ndo shida ya kusomea shule yenye mzazi wako ni mwalimu. Lazima atakuonea tu. Pole sana Shana. Jonte, Dada. manzo usikini nimepata kifagio moja peke yake. Sasa wewe utatumiaje kifagio moja na tuko wawili? Si ufanyaje Jonte? Shika utumie hii. Wewe KADUSKO Tumie acha kijiti. hii. Sasa hii ni nini? Ni mwanakuna cha nibebe vifagio mingi, ati nibebe kifagio yako na yangu. Juu unajua hii kifagio ni hizi miti. Kifagio ni hizi miti. Hizi ndio vifagio, si ndio? So hakuna haja ati nikuje na vifagio mbili hapa. Juu unajua hii kifagio moja iko na vifagio kama chwani. So kenye nitafanya, wacha nikupatie kifagio yako. Wewe unatumia hii, shika hii ni yako. KADUSKO acha. Sasa ndatumiaje haka kamti kufagia? Jonte akasika mti. Aka ni kamti. Hapana, hii ni kifagio. Wewe. Kifagio ni muti. So Jonte shika kifagio yako, fagia na hii, na mimi nifagie na hii kubwa, shika. Hapana.
Samba hadi aka nikakamtika moja. Acha nifanyaje? Acha nikuongeza kifagio kingine. Shika, uko na fagio 2 sasa. Shika. Haya hapana. Wewe basi nipatie hii basi. Sasa nakupatiaje hii Jonte? Mbona una huruma? Mimi ni mrefu. Haya. Mbona una huruma Jonte? Usitumie tu, shika utumie hii. Mimi sitaki hizi. Wewe tufanyaje? Tushare tu hii moja, ufagie alafu nipatie nifagie. Sasa basi na noma. Changamka. Sasa so mimi nafagia hadi pale, alafu wewe endeleshe. Sawa, inama uanze kazi. But before nianze kazi Jonte. I hope umefikiria plan tunaweza fanya ndio mzee wangu wa break up na Madam Sharon. Absolutely. Unaona venye tu niliacha tu hapa hivi, nilibaki nikifikiria. Walai, and I have an idea. Uko na idea? Niko na idea. Idea gani hiyo? Idea gani hiyo? So Jonte, Kadusko akirudi, you'll have to tell him this plan. Plan gani hiyo? Tell him that you have to frame Mr. Odundo kama kwenye relationship na mwanafunzi in such a way that hadi Madam Sharon akiona ataamini that Mr. Odundo ako in a relationship na mwanafunzi. Ai Anji, na tutaframe aje Mr. Odundo surely? Aje. Tell Kadusko that in order to frame Mr. Odundo, you'll have to kidnap him. Kidnap? Yes, kidnap. Awe Jonte, acha hizo wewe. Unajua vizuri Mr. Odundo ni babangu, alafu unasema tumkidnap. Si ndio? Hapana. Mr. Odundo is my biological father. Mimi ni mbegu yake wewe. Tunamkidnap kiaje wewe? Wewe mistake sitaki kufuatwa na laana. I don't want to be followed by a curse. Sitaki laana Jonte. But ungekama na plan nyingine hapo kwa kumframe iko sawa. Lakini kumkidnap. Jonte, jaribu kufikiria kitu kingine. Mimi naona ikiwa tricky pia wewe bana. Sasa Anji, what if Kadusko disagree na hii plan? Juu pia mimi hakuna venye naweza kidnap baba yangu. Alinitoa Pampers, akanitoa machozi na pia akanizaa. Ndamkidnap aje sasa? Hiyo kitu haiwezekani. I know Kadusko might disagree with this plan juu Mr. Odundo ni babake. Na sasa akidisagree ndamwambia nini? Then you'll have to insist. Insist kabisa mpaka akubali kutumia hii plan. Sawa basi. What if ashakubali sasa? What next? What next? You know our mission is to prevent Kadusko from destroying the relationship between Madam Sharon and Mr. Odundo. Yes. So akikuja umwambie hii plan, atadhani ni ya kumsaidia kudestroy the relationship. But the fact is, hii plan ni ya kufanya Kadusko na Chantel waingie kwa shida. Kiaje sasa? After you're done kidnapping Mr. Odundo, tell Kadusko to take off Mr. Odundo's clothes and wear them. Jonte, umeanza vizuri. Ukasema tukidnap mzae. Na nimeshaona sense una make. Lakini sasa tukimkidnap, ati tena tumtoe nguo nivae. Si ndio? Nivae nguo za mzae. Wewe acha ufala pia. Unataka nimuone akiwa uchi? Kadusko, lazima uvae hizo nguo za mzae wako ndio tuweze kumframe. Remember, your father ana relationship yoyote na mwanafunzi kwa shule. Hapo ni kweli. So lazima tu fake. Lazima tu fake. Tu fake. Wewe utachukua nguo zake uvae, then tuende tuongee na Chantel. Mwende msimame kwa block ya shule. Mjifanye you having a romantic moment na Chantel. Nikaa nimemshika hivi. Alafu mimi nikimbia kwa staff room nikaita Madam Sharon akuja waone. Nimekupata. Umenipata? Jonte, nimekupata. Sasa umeanza kushikanisha sasa. Unataka Madam Sharon akikuja hapo. Junta kwa neva nguo za Mr. Odundo. Adhani Mr. Odundo ako na relationship na Chantel mtoto wake. Exactly. Jonte, walai. Hiyo plan ni kali. Hatari. Noma. Lakini Jonte. Hii plan itawaka kweli? Lazima itawaka. Juu unajua ukienda kwa staff room uite Madam Sharon. Si akikuja hapo ataniona na nguo za Mr. Odundo, lakini unajua uso ija change. Bado ni mimi. Si atajua mimi si Mr. Odundo. Usijali Kadusko. Pia hapo hivyo nilikachora. Nikishaendea Madam Sharon kwa staff room nimlete. Nda make sure amesimama mbali na nyinyi. Hata wakaribia. Then akisha kuona atadhani wewe ni Mr. Odundo. Juanioni uso. Atadhani wewe ni Mr. Odundo. Jonte kali. Walai Jonte, ulifanyisha kichwa kazi. Ili Lord. Ulifanyisha kichwa kazi. Hiyo plan ni noma. Hiyo ni dead. Kali. Hiyo ni hatari. Na sasa nikuulize, unataka hii plan tuifanye kuanzia next week Monday? Wewe ati next week. Si ndio? Tunafanya hiyo plan leo. Leo. Tuna kidnap mzae wangu leo. Juu unajua Jonte Monday atakuwa shule. So tunamkidnap leo. Sawa. Sawa basi changamke. Tufanyaje? Tumaliza kufagia hapa ndio tuende tufanyie. Hata tufagii. Hatufagii. Tutafagia baadaye. Twende tukamteke nyara sahi. Tufanyaje? Twende tukasave pale mzee anaweza kuwa, tumkidnap kwanza. Kufagia tutafagia baadaye.
Sasa twende. Tuishie, si ndio? Tuishie. Ai mzee lazima tumteke nyara. Twende. Teka, Nyara. teka, Nyara. teka, Nyara. nyara, Teka. nyara. Mr. Odundo, Yes, sir. have you informed your son KADUSKO and have you informed your daughter Chantel that you're planning to marry Madam Sharon? Not yet. Not yet, but we're going to tell them. As soon as possible. Yeah, that should be as soon as possible so that uweze kuona their facial reaction. Mr. Kyoko, you are talking about reaction. Yes. Let me tell you something. We have already made up our mind. So, wakitaka kureact, let them react in whatever way they feel like reacting. Yes. Be it positively or negatively, let them react. One thing that is there for sure, the wedding preparation must go on. Okay. Must. This is happening. Okay. Sawa basi. But if you need any assistance for your wedding preparation, Yeah. I'm here, Mr. Odundo. Because you know I deal with the event organization. And that's why we came to you first. Yeah. Yeah. Very good. And also, thank you so much, my friend. And before you go any further, Yeah. please allow me niende kwa ofisi ya principal. Kuna vitu nilikuwa nizungumze na yeye. So you're heading out to the principal's office? Yes. Why don't we head out together? Because me too, I'm feeling like kufika kwa washroom. Okay. Let's head out. Okay. Mzazi wangu angekuwa anafunza kwa hii shule, ningekuwa nimeshaacha shule kitambo sana, kitambo. Because I don't think I can survive in a school where I have a parent who is a teacher. Kama KADUSKO na Chantel wana manage kusomea hii shule na wazazi wao ni walimu, basi pia wewe ungemanage kusomea shule ambayo mzazi wako ni mwalimu. Isitoshe, mimi sioni ugumu wote kabisa. Ama vipi Chantel? Guys, to be honest, it's not easy kusomea shule yenye mzazi wako ni mwalimu because haunanga freedom. Huyo mzazi atashinda kikumonita kila saa. Lakini Chantel, tuambieni ukweli. KADUSKO, tabia zake na menendo yake inafanana na mtu ambaye anatambua kuwa Mr. Dundo ni babake na bado ni mwalimu kwa hii shule. Tuambieni ukweli. Jonde, tushafika. Fungua mlango, fungua mlango. Changamka ni mzito huya. Leta. Jonte, nini inaendelea Jonte? Mbona mmengisha Mr. Dundo ndani ya store? Hii story haikuhusu. Shughulika na maisha yako. We Jonte,
How dare you tell Mustafa to shughulika with his own maisha while everyone here have witnessed you and Kadusko taking Mr. Dundo right to the store while he's unconscious? Otieno, mind your own business. Acha kushinda unaongelesha kizungu wewe na unapatanga hapa Ndio maana inaitwa English. Wewe usijibizane na mimi. Nitakufinya mimi, wewe. Misirika yako unasikia? Hebu tuambie mbona umeangisha Mr. Dundo kwa hiyo store? Mustafa, sini mtu naongelesha wewe. Sini wewe naongelesha. Hebu tuambie. Jonte, ni nini inaendelea? Wenzangu, hapa ni kama tunaongelesha bubu mwenye sauti ya ufizi. Kadusko! Kadusko! Wewe, nini bana? Fungua Kadusko. Cheki Jonte. Unifungulia hapo. Wewe. Ona wewe. Noma sana. Nikoaje? Nakuambia uko fiti, Niko sawa. Niko sululu. Uko chonjo. Niko sululu. Nakwambia hata mwanafunzi ni ukama nje kwa hii class. Hata sasa wewe ni mwalimu. Wallahi. Uko fiti. Sema shauta. Cheki. Aya. Ona fitting. Ona fitting. Unajua nimenyang'anya kaboksa. Umejidunga kaboksa? Wewe nakwambia imekutoa. Unajua mbona inatosha hivi? Ni kwa sababu mzee wangu mimi ndo nilimletea hii suti. Wewe ndo ulimletea? Nilimba ya siku ya birthday. Lakini no. Umeweza? Imeweza. Mauano. Chantel. Si ukama hapa nje tu nikakwambia kitu. Kadusko, mbona umevaa nguo za Mr. Odundo? Chantel, tuende hapa nje nitakuexplainia. Mwexplainia papa hapa. We also want to know the reason. Otieno. Nini? Unaongea nikiongea? Wewe Otieno, Jonte amekuambia vizuri. Mind your own business. This is also my business. Unasikia? Mr. Odundo is our class teacher and you need to tell us mbona umemwingisha ndani ya store ukavaa nguo zake? He's your class teacher, yes. Lakini he's my father. Unasikia? Mr. Odundo ni babangu. Kwa hivyo anaweza fanya next yote yenye nataka. You don't have any relationship with Mr. Odundo. The only relationship that you have with him ni ati yeye ni teacher wako. So mimi, his blood is flowing through me. Wani na flow ndani yako? Masomo peke yako. So you have the right to remain silent. Wachana maisha ya familia yangu. Shughulika na maisha yako. Muangalie, look at you. Digestive system. Omena. Chantel, come tuende nje. Dakika moja tu. Wacha apite. Toka. Boy ni namsumbua. Mimi nasumbuanga hiki boy. Na kwanza nimesikia amekuongelesha vibaya. Bana. Unaongelesha Jonte vibaya wewe? Si nilikuonya Otieno wewe. Taniona. Nimesa hivi kuna sudi sasa kuleta vurugu. Usimchokoze sana. Kuleta vurugu. Ni juu niko na hii suti. Samea tu. Jonte, acha nikulete kufuli ufungie dogi. Dada nikafungianga mutina. Sasa. Shika ufungie kadogi. Kafungie hapo ndani. Dada fungia kamuti. Tunajua tukiacha hivyo. Hapa kuna mtu anaweza kufungulia. Tushie. Jonte, harakisha bana juu. Now, explain to me whatever it's happening. Chantel, nilikuwa nimekupromise lazima nitakama kuna plan yenye itafanya babangu wa break up na mamako. Si ndio? Yes, and have you come up with the plan? Yes, I've come up with a plan. Actually, you are looking at the plan. Mimi venye niko, hii ndio plan sasa. Hivi venye niko. Hi, Kadusko. By wearing Mr. Odundo's clothes, how does it make it the plan that you are supposed to work with? Okay, Chantel, najua it's a little bit confusing, lakini acha nikuexplainie detail na detail. Juu unajua mimi na Jonte tumepanga kila kitu. So babe, iko hivi. Mr. Dundo! Mr. Dundo! Mr. Dundo! Mr. Dundo! Mr. Dundo! Saka nusu kuna Jonte. Umefanya nini Mr. Dundo? Mustafa, acha kushinda umejipea stress, unasikia?
Kuja tu kaa chini ushughulike na masomo yako. Otieno, hilo koromeo lako haliwezi kama lina busara. Ndashukanya masomo yangu ilali mwalimu wetu amefungia hapa ndani na tujue alichofanyiwa. Mustafa, ni mtoto wake ndiye amemungisha hapo ndani na akamfungia ndani ya hiyo store. Unasikia? So sidhani kama inaweza kuwa issue serious sana. Otherwise, just come and sit down. We'll see what will happen next. Kuja relax na mimi hapa. Hiyo ni issue ya mtoto na baba yake. Unisikia venye Kadusko aliniambia ni baba yake. So usijipe stress. Wacha mzee alale hapo apumzike. Hata ni kama amelala, ataamka atakuita. Ai Kadusko. If that is the plan we are supposed to work with, I'm not in for it. Ona Chantel. Sasa unaenda wapi Chantel? Hatuna plan nyingine. Hii plan ndio tunafaa tu work nayo Chantel. We don't have another plan. Ai Kadusko, but this is very risky. I know, najua ni risky lakini stambui. Have you thought what will happen to you when your father finds out that ulimkidnap ukamtoa nguo zake na ukavaa? Ai Chantel, Mr. Mbui. Na acha nikwambie babangu hatajua nilimkidnap. The reason being nikimalizi hizi nguo tutaenda tumvalishe, alafu unaona pale kwa takataka ile takataka ya shule tukamtupe hapo. So akiamka katajipata hapo kakiwa kamelala. Unaonaje? Kadusko, mnaongea sana jo, mna waste time manzi. Ama unataka ni abort mission? Usiabort. Ni abort mission. Usiabort jo. Usiabort mission. Unajua umefanya abortion mingi sana Jonti. So hii mission usiabort tafadhali, please nakuomba. Najua tumetake time mingi sana than you had planned. Please. Chantel, Jonti atakuwa abort mission. Juu plan yake. Handle kama hapo na hii plan. So tufanyaje Chantel? I promise you, hakuna kitu mbaya itakufanyikia. So let us do this plan. Sawa. Sawa basi. Kadusko? Yes, Commander. Kadusko? Yes, Commander. Chantel? Sema yes, Commander Chantel. It is for the sake of our relationship. Jordan anatupatia instruction, ndio Commander hapa. Chantel? Yes, Commander. Iko hivi. Yes, Commander. Wewe na Kadusko mtaenda mjiposition kwa ile block ya library. Ile library ile. Yes. Alafu mimi nikimbia kwa staff room, nikaita Madam Sharon na kuja waone. Sawa. Sasa Jordan anoma. About done. Full salute. Half salute. Forward move. Ona Jonte, yes. Wala usikawie walai. Move. Sasa Jonte. Sawa. Ina ndo utatupata napo kwa library. Sawa. Venye tuliongea. Sawa. Jonte asante kwa kunisaidia walai. Move. Uni brother yangu. He's my good brother. Ng'ombe hii. Wewe Kadusko lazima kitakuramba. Lazima Chantel akuwe wangu. Acha nikaset bomb. Jonte. Yes, madam. How dare you enter the staff room without knocking? I'm sorry, ni venye kuna emergency. Emergency gani hiyo? Ticha Kadusko amekidnap babake, alafu akamfungia kwa store ya class. Jonte, I'm not ready for your jokes. Ticha, I'm not joking mwalimu, niko serious. And why should Kadusko kidnap Mr. Odundo? Ticha, mwalimu pia mimi sijui mwalimu. Nimejaribu kumuuliza the same question, akaniambia Mr. Odundo ni babake na anaweza fanya kitu yoyote yenye anataka. Na hata mwalimu ameniambia anaweza muua na hakuna kitu mnaweza fanya. What? Ticha amesema hivyo. Kadusko must be out of his mind. Anawezaje kidnap babake? Ticha nakwambia kwanza ukijana anaongelelea babake vibaya. Si hata mimi nashuku Mr. Odundo. Kadusko si mtoto wake mwalimu. Si mtoto wake. Juu angekuwa mtoto wake angekuwa anamuongelelea hivyo mwalimu. Hebu tuende kwa class. Mwalimu twende. Jana anaongea kuhusu babake. Kadusko, kwa sure plan itawaka. Chantel, plan lazima itawaka. Kenye tutafanya, tutaka hapa hivi, tujifanye we are having a romantic moment. Sawa. Ndio Madam Sharon akituona kiwa mbali, adhani mimi ni Mr. Odundo. Juu nimevaa nguo zake. Automatically atajua Mr. Odundo anamcheza na mtoto wake. Na ata break up. Sawa. So usijali, hii plan lazima itawaka. Hey babe, why do I have a bad feeling that this plan isn't going to work? It is going to work. Hiyo bad feeling uko nayo, hiyo ni uoga. Wewe ni kuogopa unaogopa. Yaani plan ni kali, hadi inafanya uogope. Hii ni plan horror hii.
Plan inakuogopesha. Hii plan lazima itakusiogopa. Nole Madam Sharon na Jonte. Walai. Tufanyaje? Tuanze kujifanya we having that romantic moment sahi. Sasa kuna style nyingine niliona kwa movie. Alikuwa sijui amekaa hivi. Alafu sasa nikaa hivi sasa. Sasa kanekana kukisi. Na mimi. Ama sasa unajifanya umenishika, nishike. Basi hivyo sasa. Sasa mimi nikaa hivi. Basi. Ama nike mguu hivi pia. Unajua sawa ni mrefu na kaka mdogo. Yes, ndio sasa. Jonte. Yes, madam. Umeniambia Kadusko amekidnap Mr. Odundo akaenda akamfungia kwa store ya class. Yes. But mimi nikiangalia vizuri naona ule ni Mr. Odundo wakiwa na Jonte, is this Chantel? Yes. Mr. Odundo anafanya nini pale na Chantel? Ticha, ule si Mr. Odundo. Jonte, can you stop playing with my mind? Unaniambia ule si Mr. Odundo na najua vizuri nguo zenye Mr. Odundo alikuwa amevaa. Ticha, zile ni nguo za Mr. Odundo, lakini mtu mwenye amevaa ni Kadusko. Si Mr. Odundo. Kadusko? Yes, madam. You mean Kadusko amekidnap Mr. Odundo akamtoa nguo zake na akavaa? Ndio, madam. What? Mwalimu hata vile tu aliniambia tu idea nimsaidie kukidnap Mr. Odundo. Ticha, mimi nilikataa kabisa. Nikamwambia hivyo si vizuri, lakini Kadusko hakusikia mwalimu. Hakusikia. Wacha taniona. Kadusko ndio Madam Sharon anakuja hapa. Wapi? Hapa. Walai. Ndule huko. Jonte alikuwa ameniambia Madam Sharon hata karibia pale tuko. Wewe tutoroke. Juu Madam Sharon akifika hapa ataona uso wako si Mr. Odundo. Walai. Twende. Kadusko simama hapo. Kadusko. Sasa wanakimbia wakienda wapi? Jonte. Sasa ni fungo za mwanafunzi mgani? Atufuati. Guy. Wala sasa mbona hizi vitu zimeenda hivi sasa? Nafanya plan tuko tumepanga vizuri sasa. Hii ni ujinga. Kadusko, sasa ona shida zenye umeniletea Kadusko. Na nilikwambia acha nina hii plan ukakata. Nilikwambia tu Kadusko. Chantel kusema ukweli tuko tumepanga hii plan vizuri. Mimi hata sijui pale mess imetokea. Jonte aliniambia Madam Sharon hata karibia pale tulikuwa. Sijui imeenda aje karibia pale tulikuwa tena. Kadusko, you could have thought of this plan before putting it into action. I just hope mamangu hakuniona sura. Tumistaki kuingia kwa shida. Chantel, huwezi ingia kwa shida. Hawezi ingia kwa shida Chantel, niko na promise utaingia kwa shida. Na sidhani kama mamako inaweza kuwa aliku notice. Kadusko, if aliku notice pia mimi alini notice. By the way, Madam Sharon alinotice kiaje Chantel? Na nilikuwa nimekuface, niko nimeangalia side yenye ulikuwa. Alinotice kiaje? Ama anajua kisogo yangu. Wale labda anajua kisogo yangu. Tu nilisikia kitana. Kadusko alijua ni mimi. By the way, hata pia mimi ndo nashindwa lakini sasa Kadusko tutafanya. Chantel, juu plan imebackfire. Wacha turudi ndani ya class, nifungulie babangu pale nilimfungia. Juu najua akiamka ajipate hapo ndani na ana hizi nguo zake na kuambia kichaumana. So wacha tuende hapo nimfungulie, alafu nivalishe hizi nguo zake nikamtupe pale kwa garbage, amke ajipate hapo. Sisi takajipate hapo walai. Sasa twende basi. Kadusko, nini unatafuta? Nini unatafuta? Chantel, fungu zangu. Chantel nikani nimeangusha fungu tukikimbia. Guy.
Hajakuhama ni brother. Babu yangu amefungua shule Mombasa. Hapo shule yenyewe iko katikati ya bahari, island. Mustafa, kila siku unanikujia na stories zingine sielewi. Katikati ya bahari naweza jenga shule. Sasa wewe Otieno mwenyewe haujafika Mombasa, mbona wabishana mimi? Mimi nimeenda Mombasa, mamangu alinipeleka akiwa na mimba yangu. Otieno, hizo falsafa za Abunuwasi, usikia? Falsafa za Abunuwasi. Wewe mwenyewe umefika Mombasa na mapu tu kula kwa mapu hivi. Nini? Wewe. Sasa hapa Mombasa juzi nilikuwa ni Mombasa. Who locked this door with a padlock? I'm asking, who locked this door with a padlock? Teacher, ni Kadusko na Jonte. Walibeba Mr. Dundo wakamfungia hapo ndani na hiyo padlock. Kadusko and Jonte? Yes, madam. They brought in Mr. Dundo akiwa amecollapse na wakamungisha hapo ndani wakamfungia. But Jonte came to the staff room and told me that Kadusko amekidnap Mr. Dundo akamfungia kwa store. Hey, Jonte? Yes. Madam, hapana. Walimfungia wakiwa pamoja na Kadusko. Jonte na Kadusko. Ama ni aje Mustafa? Ni kweli madam, ni kweli. Na kama walimfungia wakiwa wote wawili, mbona Jonte kuja kwa staff room aniambie Kadusko ndio amekidnap Mr. Dundo na akamfungia kwa store? Mr. Dundo! Mr. Dundo! Mr. Dundo, can you hear me? Mr. Dundo! Mr. Dundo! Madam Sharon. Yes? Is that you? Yes, it's me. Oh, what's going on? What? Why am I locked up in a store? Nah, that's not mango. What's going on? What's going on? Mr. Dundo, let me first get you out of there, then I will explain, okay? Please get me out. Kufuli ni ya nani? Nini? Ni ya nani? Ni Kadusko. Can you go look for him, mwambia kuja fungue milango saa hizi? Toka. Excuse me, madam. What? But I think hizo vifungo umebeba ni za Kadusko juu naonanga kizitumia. This kiss belongs to Kadusko. Yes, madam. Madam Sharon. Kwa hivyo Kadusko aliangusha hizi fungu akikimbia. Mr. Dundo. Madam Sharon. Yes. Please open. Get me out of here. Mr. Dundo. Get me out of here, please. Tulia Mr. Dundo. Anji, nakwambia niko na good news. Niambie. Unaona ile plan yetu? Imeivana, ime go through. Walai, Madam Sharon ameona Kadusko kama amevaa nguo za Mr. Odundo. Kai. Yes. Yes. Alafu kukaendaje? Sasa unaona vile Madam Sharon alifika hapo hivyo, akaanza kwenda pole pole mpaka mahali Kadusko alikuwa amesimama na Chantel. But before afike hapo hivyo, Chantel na Kadusko wakatoroka. Sambona ametoroka. I think ni juu Kadusko hakuwa anataka Madam Sharon amuone uso. But Kadusko hakujua mimi nilikuwa nishaambia Madam Sharon mwenye alikuwa amesimama na Chantel ni Kadusko. Walai. So hata akitoroka already Madam Sharon anajua, which means tumefaulu kuingiza kwa shida. Exactly. Yes. Siamini plan yetu imewaka. Walai imewaka. Tulia, acha kuchachisha Anji. Tulia kuchachisha. Tulia. Ni vile I'm so overwhelmed. Siamini. I can't believe it. Plan yetu imewaka. Walai. Niko ndani. Usitoe nguo. Tafadhali usitoe nguo Anji. Usitoe nguo. Mimi natoa. Acha nitoe. Usitoe. Siamini haki. Kai. Tulia kwanza. Wow. Kai. Siamini. So now Kadusko will have to explain to Madam Sharon mbona alikidnap Mr. Odundo na akavaa nguo zake. Yes, exactly. Hey, but Anji, sasa Kadusko ata explain nini sasa?
Kadusko anakuanga kichwa ngumu. Hadi anaweza kataa kuexplain. Walai. But Chantel. Chantel. Akishikwa na mamake apigwe tu vizuri. Ataropoko. Wale ataropoko. Wale ajalo nikala wale hata mimi nasifili tu kutongola. Tutoangua. Na mbona utoi zako? Wewe uko basi. Wewe harakisheni. Mleteni na huku. Harakisheni. Mwekeni hapa. Mr. Pole. Mr. Odundo. Yes, I'm good. Muna kanini chini? Can both of you get out and go and look for KADUSKO? Tell him to bring Mr. Odundo's clothes. Mnaangalia nini? Amjona mtu amevaa kinyasa. Toka. Mr. Odundo. Yes. I'm really sorry for what happened to you. I'm sorry. So, my son did this to me? Imagine. How can my own son kidnap me, alafu anitoe nguo, and then ananifungia kwa store class? Why should he even do that? Huh? I don't... Is KADUSKO's head really functioning well? Madam Sharon. Yes. I'm telling you. Yes. I'm telling you, nikishika huyo kijana, nitampiga ile vita jaiona. I swear to God, I am going to deal with that boy. How can he make me collapse and then ananifungia kwa store, anatoa nguo zangu? Why is he even doing that? Mr. Odundo. Yes. I don't know what to say because this is madness of the highest order. Of course it is. But... Hapa ndio tulikuwa tumesimama, si ndio? Ni hapa. Nazi huko. God. KADUSKO nikuulize. Haunanga spare key in case hizo zenye uko nazo zipote? Spare key? We Chantel, wewe tukifungua shule nikupatia fungu zangu. Si nikupeanga spare zangu niweke. By the way. Unafanya hapa nisindi hapa nikijisumbua. Ziko wapi hizo keys? Ziko kwa loka. So you have my spare keys. Tuone ukanipatia hiyo keys. So I mean the keys. But pia kiss simba ya sibora ni kiss. Sasa tuko na stress hapa kumbe fungu zangu nenda kwa location pia wewe. Chantel, wale na kuambia mimi nimefeel fit kama uko na hizo. Hey, KADUSKO, come here. Don't be too fast. KADUSKO. Yes sir. Unafanya nini na nguo ya Mr. Odundo? I'm talking to you. Unafanya nini na nguo ya Mr. Odundo? Mr. Odundo alinipatia nivae. Amekupatia uvae? Mr. Odundo? Yes sir. Aliniambia nipige luku. Luku ni nini? Yani look good. Me wear his clothes, piga luku. Venye you are looking good. He said me look good. Is that your phone crying? Mr. Odundo? Yes. Is that your phone crying? Huh? Is that your phone crying? Oh, yes.
Nisaidie na tafadhali. Please. The principal ananipigia. Si uchukue simu. No, hapana. Mbona utaki kuchukua simu? Labda nataka kwenda kukutana na mimi kwa ofisi yake. And look at me. Sina nguo. So I will call him after nimepata nguo zangu. I promise. I will call him. Okay. Sasa utafanya nini? Ni anapiga tena? Yes. Just answer it. Maybe atakukwambia kitu ya maana. Chukua. Hello, Mr. Principal. Mr. Dundo, can you explain to me mbona ulipatia mwanafunzi nguo zako akavalie? Hapana, sijampatia nguo zangu. Sijampatia. Mr. Dundo, stop lying to me. Nimekutana na KADUSKO na ameniambia ulimpatia nguo zako akavalie. So can you explain to me why you gave a student your clothes to wear? In fact, let us meet in my office. Sahi. Okay, sir. Okay, it's fine, sir. Okay. Sawa. Amesema nini? Amesema nini? Say something. Amesema nini? Amekwambia nini? Mr. Dundo, please say something. Amekwambia nini? Si uniambie. Go and kneel outside my office. Sukapige magoti kwa ofisi. KADUSKO. Yes, sir. You go and kneel outside my office. Lakini mwalimu niko na suit ndapiga. Go. Jambazi. And you, what are you doing outside during class hours? Teacher, I was going to class. Go and kneel outside my office. Fuata mwenzako. Yaani Mr. Dundo. I'll deal with him. Ninasumbua mtoto kusema ukweli. Ninasumbua mtoto. What's the problem with KADUSKO? Nini? Just imagine amepatana na principal. And then anaambia principal ati mimi ndo nimempea nguo zangu avae. What? Just imagine. KADUSKO anafaa pelekwe Madhari aende angaliwe. Juu kusema ukweli, vitu zenye kijana anafanya si za mtu akona kiliti mamu. I swear to God, huyu kijana nikimshika hivi, nitadeal na yoke. I will deal with that boy. So, at what time are you planning to go and see Mr. Wanjala? Mr. Wanjala. Nataka niende tu saa hizi but siwezi enda nikiwa hivi. Unataka kwenda ukiwaje na KADUSKO ndo akona nguo zako? Ona, unafaa uende ukiwa hivyo ndio uende explain ye principal. Umwambie KADUSKO alikukidnap, akakufungia kwa store 3 North, alafu akakutoa nguo zako akavaa. And I'm pretty sure Mr. Wanjala will understand. I know he will understand. But I can't walk around the school compound nikiwa nimevaa vest na short. Just imagine nipatane na wanafunzi. See, they will laugh at me. Watanichekelea. Sasa Mr. Dundo, unataka kuenda kwa umevaa nini? Na hakuna nguo around. Nini nakufanya usmile? Nishajua kenye nitavaa. Nini hiyo? Hii dera yako. Utanisaidia tuna hii dera yako nivae, niende kwa principal. Nikimalizana na principal, nikurudishie. What? Mr. Dundo, you must be joking. I'm sure I'm serious. Uko serious? Do I look like I'm joking? I'm serious. Mr. Dundo, kusema tu ukweli. Nitakupatiaje dere yangu uvae kusema tu ukweli? Chantel.
Chantel. Acha kupiga magoti sahi Chantel. Tutapiga magoti tukiwa na prince akikuja. We Kadusko, please. Wachana na mimi. We fanya kenye unataka. Ai Chantel. Mbona unaniongelesha kama umekasirika hivi kusema kweli Chantel? Mbona umenikasirikia haki? Kadusko, you have disappointed me. Chantel pole. Kusema ukweli mimi sikuwa na expect ati vitu zita happen fanya zime happen. Lakini Chantel usijali. Hii ni kesi tu ndogo. Hii kesi itaisha tu. Next year isha tutaendelea kuplan venye babangu ata break up na mamako ndio wasioane. Kadusko, you know what? I think we are just forcing issues. I guess we should break up as I had told you earlier. Chantel hapana, Chantel please. Please Chantel, hatuwezi break up. Chantel, mbona tu break up na nakupenda? Hata nimepiga magoti juu yako tu. Just to show you how much I love you. Kwanza nimepiga magoti na suti. Suti Chantel, juu yako tu. Chantel please, I love you. Mimi sipigangi magoti ovyo Chantel, unanijua vizuri. Nipiga magoti nikiomba peke yake. Chantel please, nakupenda. Whatever that is going on through me and with the challenges isn't za kawaida Chantel. We are in a relationship. Na kwa relationship kuna milima na mabonde. Chantel please, tujiangalie. Tuangalie pale tumetoka Chantel. Chantel, tujiangalie. Mapenzi yetu yako pabaya leo kuliko jana. Sikio la bubu walisikii kitu. Tuache ukapa nje ofisi ya principal tukijibizana. Chantel, sahi tofauti tuko tukifikiria venye babangu na mamako wata break up. Ndio wasifanye harusi. Yaki wakifanya harusi please. Let us just think of a plan that we are going to come up with. Najua plan ya kwanza ili fail, lakini hii plan ya pili yenye nitafikiria haita fail. Hii plan ya Jonte ni ya ujinga. So Chantel umesikiaje ako ka track? Chantel tujiangalie. Kadusko, please. Atujiangalie. Kadusko, are you out of your mind? Instead of thinking what you'll tell the principal after he finds out that Mr. Odundo didn't give you his clothes, you are here thinking of another stupid plan. Chantel, wala uko na point walai. Woo! Thank God at least me realize niko na point. So, anza kufikiria venye utambia Prince juu endo ulimwambia hivyo. Next time, before you speak, you should think. Chantel. Has Mr. Odunda arrived? Am I speaking to myself? No sir, he has not arrived. Bado hajawasili, he is not that silly. Mr. Kyoko, I really don't know what's wrong with Mr. Odundo. What has Mr. Odundo done? Chantel, kwani hiyo ni sauti ya Mr. Kyoko? Kwani alikuwa kwa ofisi ya Prince? Hayopacha tusikia tukiongea walai. Lazima kwa ametusikia. Walai. Kama ametusikia tukiongea walai tuko kwa shida. Tuko kwa shida Chantel. Imagine anapatia Kadusko nguo zake kuvalia. How can Mr. Odundo do such a thing? I don't know, but I'm waiting for him to explain to me why he gave a student his clothes to wear. Mwalimu anapatia mwanafunzi nguo zake avae. No. Mr. Odundo, stop wasting my time. I gave you 2 minutes. Now 5 minutes are over and you are not here. Listen, I'm giving you 2 more minutes to be here. Walimu wengine hata sijui nilitoa wapi. How do I look? Iko sawa. Ni kwa dhani hata itakutoshea. Hata mimi nilikuwa nafikiria ingenitoshea but still I feel like
It's tight, imenikaza. I think ni ndogo. Are you sure that this is a good idea? Of course, yes it is. Madam Sharon, which other option do I have? I will explain to Mr. Wanjala that sikuwa na nguo nyingine ya kuvaa after Kadusko kuchukua zangu. But mimi naona ungeenda tu na hiyo vest na short. Hapana. Wanafunzi wangeniona na vest na short, wangenichekelea. Wewe umeona tu vinyao wengine wameniangalia wakienda. But they're going to laugh at you wakikuona na nguo yangu. Hizi nguo zako ziko sawa, Madam Sharon. Juu at least zinaficha uchi. Madam Sharon, just let me rush to Mr. Principal's office and I'm very sure nitapatana na Kadusko huko. Na nikipatana naye namwambia anipe nguo zangu and then mimi nitumanishe hizi zako uletewe. Sawa basi, harakisha. But I don't think this is a good idea. Baby girl, everything will be fine. I promise you. Sawa. Mr. Wanjala, I guess our meeting is over. Yes, we are done. I'll give you your feedback during today. Great. Now allow me to go back to the staff room. Nimalizie kumark vitabu. That's right. Have a blessed day. You too, mwalimu. Na ukipata Mr. Odundo hapo nje, tell him I'm still waiting for him here. Sure I will. Just imagine. Na niliambiwa nisilete watoto wa walimu kwa hii shule, lakini sikusikia. Look at me now. Nilipigiwa gitaa kama mbuzi. But sikusikia. I cannot take this. I cannot take this. I cannot take this. Chantel! 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 Hello? Yes, Mr. Odundo. Uko wapi? Come, kuna kitu nataka kuongea na wewe. Ni emergency. Oh, unaniona? Sawa basi kuja. Mr. Kyoko, what is it? Nini? So what's funny? Mr. Odundo, what are you doing with Madam Sharon's clothes? Mr. Kyoko, I will explain that to you later. For now, what's the emergency? Ulikuwa unataka kuniambia nini? Mr. Odundo, you better do so because I don't understand what you're doing with Madam Sharon's clothes. Okay, I will. So what were you supposed to talk to me about? Ama nikaongea na Mr. Principal kwanza ndo nirudi tuongee. Not really. Because in fact, what I'm about to share with you, si kitu refu. Then go ahead. What is it? Mr. Kyoko, go ahead. What is it? Mr. Odundo, yes. I have discovered your son, KADUSKO, is in a relationship with Madam Sharon's daughter. You're sad? Mm-hmm. Really? Really? My goodness. Mr. Kyoko, how did you know about all this? How did you know? Mr. Odundo, yes. I heard them talking outside Mr. Wanjala's office. And what I heard surprised me. What is it that you heard? What did you hear? They are planning to stop your wedding with Madam Sharon from happening. What? Yes. No. That can't be. How can they plan such a thing? And how did they even know that Madam Sharon and I are planning a wedding and we have not told them yet? Mr. Odundo, I don't know. But one thing for sure, Mr. Odundo, the both of you should talk to them. Okay.
I will talk to Madam Sharon. Okay. With immediate action, Mr. Odundo, please. Okay. Mr. Kyoko. Yes. Let me go to the principal's office and thank you so much for the information. Welcome. Thank you. Sir, welcome. Thank you. Mr. Odundo. You look good. In fact, that is the right cloth to address the principal. Yeah. You, what were you doing outside during class hours? Sure, I was on my way to the classroom. I was from the toilets. Chantel! Kwanza, what were your grades last term? Sure, I worked hard and got a D+. You worked hard and you got a D+. And you are happy for that? D+, mtoto wa mwalimu. D+. Chantel, kazi yako sasa ni kutembea na vijana hapa shuleni. Joginda alitransfer last term. Saa hii unatembea na KADUSKO. Oh, you thought we didn't know. We know. Sure, I met with KADUSKO. Shut up. I will allow you to go to class today. But next time, if I find you outside during class hours, I will not take this excuse. Toka! Go! Okay, sir. Chantel, kumendaje? Chantel! Chantel, what are you laughing at? Huh? What's funny? Do I look funny? Where's KADUSKO? Young man, today I'm going to kill you. I swear, leo nakuua wewe. Who's up, boy? Young man, come here. Kijana, how dare you enter my office without knocking? Cha, kuna mama anataka kunipiga. Mama? Mama mweusi ako nyuma yangu. Cha ndio huyu. Mama KADUSKO. Kai, pole mama. KADUSKO, ni mimi unaita mama mweusi? KADUSKO, mimi ni unaita mama mweusi? Hata una adabu. Unaitaje mama mweusi? I'm sorry Saki, pole mwalimu. Pole, akisikuwa nimeona sura yako vizuri. Unajua nimekuona na dress na shindo. Huyu ni mama mgani mweusi ameingia? Wewe, KADUSKO, wewe. I'm sorry sir. KADUSKO. Mr. Dundo. Yes, sir. Can you please explain to me what's going on? Sir. Why are you wearing Madam Sharon's clothes? Sir, it's just that when you called me, I had no cloth. So ilibidi niombe Madam Sharon ndo niweze kuvalia ili nikuje kwa ofisi yako. This is madness of the highest order. Ini uchawi. Nyamaza. Unapea KADUSKO nguo zako avalie, alafu wewe unavalia za Madam Sharon? No, Mr. Wanjala. It's just that. What? Mr. Dundo. Yes, sir. I cannot speak to you or talk to you. Ukiwa hivi. Endo valie nguo zako, alafu rudi hapa mkiwa na Madam Sharon. You have a lot of questions to answer. Okay, sir. Okay, sir. We, amka uende ukanipea nguo zangu. Amka. Mwalimu, mimi naona ako sawa akiwa hivi. Kenya tutafanya, tutambaia makeup na tumbaie wig. Tukue tunamuita Madam Odundo. KADUSKO. Poleni. Can you go and change to your uniform? Toka hapa. Amka unipe nguo zangu. Stand up. Ai, pole. Mwalimu, papa mtu. You're very stupid. What is this? Hey, Wane. What kind of humans am I dealing with? I can't. Why? Pole mom. Sorry, baba. Shut up! Toka hapo. Toa ujinga hapo.
Anji nakwambia Kadusko na Chantel wakibreak up, ndafurahia wewe. Pia mimi nitafurahia. Hao wawili lazima wa break up, wapende ama wasipende. And when they do, my chances to seduce Kadusko to be mine will be very high, very high. Pia mimi chances zangu za kukatia Chantel hadi ingie box yangu zitakuwa high. Hapo sasa. Walai. We will finally get what our heart desires. At least I'll have a shoulder to lean on. Akisi nasikia poa. Unasikia poa? Nasikia poa. Mimi nasikia ukojoa. Unasikia kojoa? Nasikia ukojoa. But before sijaenda ukojoa, I want to thank you for coming up with that plan ya prevent Kadusko na Chantel from interfering with Madam Sharon na Mr. Dundo's wedding. Thank you, Auntie. No need to thank me. You also played your part very well. If it was not for you to convince Kadusko to kidnap Mr. Odundo and wear his clothes, Chantel and Kadusko awangeingia kwa shida. So, congratulations, Jonte. You did a good job. Asante sana, Angie. Asante sana. Mimi ni master planner. Nikipanga plan lazima iende through. Actually, hiyo plan ya kuingiza Kadusko na Chantel kwa shida haikuwa fail. Hainge fail. Ulijuaje? Ni juu Kadusko anakuanga amentrust. In such a way that nikimwambia afanye kitu yoyote lazima atafanya. Lazima atafanya. Kadusko ni fala. Kadusko ni duanzi. Kumbe ndio unamjua. Ile kitu na Chantel. Mnasmailia nani? Nimesikia kila kitu. Yaani wewe Jonte. Chantel. Kai, Hanji. Nakwambia kama Chantel amesikia kila kitu, lazima ataenda kuambia Kadusko. Na Kadusko akijua leo nimembetray. Shida. Wanaenda kuambia rasi sijui ndamwambia nini walai. Kai. Pole mzee. Pole dadi. Pole. Kadusko kichoko ni mzuri wewe. Acha kunishika. Kadusko unawezaje ni kidnap Kadusko? Alafu unatoa nguo zangu unavaa, angalia venye nimevaa. Uko filthy dadi. Pole. Usiniue. Unataka nikuue. Unaweza kukua. Nimesema pole. Usijamaliza kuzaa Kadusko, naweza zaa tena. Si wewe peke yake ni kijana wangu hapa. Mimi ni baba yako Kadusko, unataka nikulani? Nakuongelesha, najiongelesha. Unajiona mwanaume, si ndio? Unajiona mwanaume, si ndio? Young man. Wewe. Hizo pole zako mingi utajiambia ukiwa hospitalini huko. Juu after nimemaliza kudili na wewe Kadusko, I swear hautaweza kuwa kwa darasa Si nimesema pole. Sema pole tena. Pole tena. Sema pole tena. Pole tena. Sema pole tena. Pole tena. Sema pole tena. Sema pole tena. Unaniambia niseme pole tena. Usiniambie pole, sawa? Sawa. Dole basi. Unaambia nani dole? Unaniambia sasa nakwambia pole utaki pole sana. Usijaribu kujibizana na mimi wewe kijana, sawa? Hebu tembea uende kwa darasa kwa pingo zangu. Tembea. Unataka kulia nikufanye ulie? Tembea. Sile. Nini? Who's there? I'm asking, who is there? It's me. It's me. Kwani hauna jina? Wait. Chantel, is that you? Yes, mom. Chantel, ulikuwa unafanya nini nje ukiwa na Kadusko? Hakuna Chantel, si ndio? Unaniambia hakuna Chantel? Hakuna. Wacha nitoke hapo nje uniambie vizuri hiyo hakuna. Ndio utaniona wewe. Instead ya wewe ukae class usome, kazi ni kwenda kusoma huko ukuta ukiwa na Kadusko akikushikashika, si ndio Chantel? Mama kwa ananishika. Nyamaza.
Siwezi kushika ukiwa mdogo na bado ukikuwa mkubwa ushikwe. Nakwambia Chantel, ile vita nitakuonesha wewe, utajua mimi ni mamako. Nitakugonga, utanijua wewe. Ingia. Stupid. Tembea, toa hizo nguo haraka. Harakisha, toa hizo nguo haraka sana. Harakisha. Hey wewe. Where do you think you're going? Nilikuwa nimeacha nguo zangu kwa store niko nataka kuingia nivae. Move, songa. Move. Madam Shah. Yes. Can you please, hebu nipitishe hizo nguo zako kijana. What are you looking at? Huh? Young man, what are you looking at? Nilikuwa nataka kuona Madam Sharon amevaa nini. KADUSKO. You know, I'm not in the mood of joking with you right now. Sawa? Madam Sharon, nipadilishie hizo nguo haraka. Wewe anza kutoa nguo. Haraka. Yes, come in. Excuse me, sir. Otieno. Yes. Why are you interrupting my busy schedule? Teacher, I'm sorry for interrupting you. Are you not supposed to be in class? Exactly. I'm supposed to be in class at the moment. But Madam Sharon asked me and Mustafa to go and look for KADUSKO and tell him to return Mr. Dundo's clothes. Teacher, while I was in the field looking for KADUSKO, I came across this phone here. Nikasema, as a good Christian, what should I do? Should I take it to police station so that I can report and they arrest the person who lost it? I said no. Should I go and sell it so that I can get money to buy ringos and wow? I said no. Should I go and report to principal's office so that I can raise the issue? I said yes. That's how I brought it here. Okay. Thank you so much, Otieno. This is recommendable. But this is Mr. Dundo's phone. Umesema umeokota wapi? From the field. The field? Yes, mwalimu. What is Mr. Dundo's phone doing in the field? Teacher, I don't really know, but maybe KADUSKO and Jonte dropped it while they were carrying Mr. Dundo to the class. Wait. You mean KADUSKO and John carried Mr. Dundo to the class? Exactly. Mr. Dundo was unconscious. Walimungisha ndani ya store, wakamfungia hapo ndani. Then KADUSKO came out putting on his clothes. What? But I met KADUSKO and he told me that Mr. Dundo gave him his clothes to wear. No way! That's a big lie. Teacher, KADUSKO alimungisha Mr. Dundo hapo ndani akamfungia akiwa na kinyasa na vest. So KADUSKO lied to me. Hey, teacher. Huyo kijana anakuanga muongo. Teacher, KADUSKO is a big liar. It's okay, Otieno. You just go back to class. This issue I'll sort it out myself. It's okay. You are a good boy. Thank you, mwalimu.
Niliwaita mkajiona mko na mbio sana, si ndio? Si ndio Kadusko? Chantel? Ama mlikuwa mnadhania tutaipatana? Mlikuwa mnadhania tutaipatana? Can the both of you start talking? Ama najongelesha? Najongelesha? Chicha hapana. Then can you start talking? Mlikuwa mnafanya nini nje? Madam Sharon. Yes. Let's go to Mr. Wanjala's office first, and then tutakuja kudeal na hao baadaye. What are we going to do in Mr. Angela's office? He wants to talk to the both of us, you and me. Concerning what? I don't know. But when I was in Mr. Wanjala's office, you remember I had your clothes on, eh? And he was really upset. And he told me nikuje nivae nguo zangu and then mimi na wewe turudi kwa ofisi yake tuongee. So I don't know. Ona sasa. Ona shida zenye umeniingiza. Nilikwambia tu vizuri. Hiyo idea wewe kuvaa nguo zangu si idea mzuri. Huku nisikiza hapana, huku nisikiza. Just calm down, Madam Sharon. Just calm down and listen to me. Let's just go to Mr. Wanjala's office. I promise you, I will do the talking. And I will explain to him everything. Okay? Just calm down. Let's go. Sawa basi twende. Let's go. Na nyinyi wawili, sijamaliza na nyinyi. Nitarudi. You know, what I still don't understand is how the both of you, how you found out that Madam Sharon and I are planning to do a wedding, yet we didn't tell you. I still don't understand how you found out. Huh? But one thing that I assure you, the both of you, this plan that you have of stopping our wedding from happening, it won't work. KADUSKO, I'm telling you that point blank, it won't work. So it's high time you start seeing her as your sister. Your little sister. Okay? Not your girlfriend. So, this thing that is going on between the two of you, that you're working so hard to protect, it must end today. Today, KADUSKO. Leo. Jonte, Yes, madam. why did you lie to me? Lie to you. Teacher, lie to you about what? Jonte, can you stop pretending that you don't know what I'm talking about? Wewe, can you run to class ama nikufieke? Umemaliza punishment nimekupatia? Nimemaliza. Okay, run to class. Na next time, jaribu nikupate ukiswing na mlango ya class, utaniambia kama wewe ni kipi. Wewe, umekumbuka mabado nikukumbusha na kofi ingine? Teacher, mimi sijui kitu yenye unaongelelea mwalimu. Jonte, you came in the staff room and told me that KADUSKO has kidnapped Mr. Odundo na akamfungia kwa store. Teacher, but that's true. I know it's true, but why didn't you tell me that you are also involved in kidnapping Mr. Odundo? Wait. Huh? Madam Sharon, you mean that... Yes. Jonte alisaidia KADUSKO kukukidnap, wakakubeba, wakaenda kukufungia kwa store ya class.
Jonte, how dare you do such a thing? Teacher, I'm sorry. Kadusko ndiye aliniambia nimsaidie kukukidnap. But teacher, after tumekukidnap, mimi nilikimbia kwa staff room, nikaambia Madam Sharon. Sikata yule kuja kwa staff room kaniambia, but you didn't tell me that you are also involved. Teacher ilikuwa nikuambia, lakini mwalimu nikwambia unanipatia punishment. But teacher, I swear nilikuwa nimepanga kukuambia. Can you run to class? Listen. Na next time ukikuja kureport kitu, ensure that you say every detail, sawa? Okay. Run to class. Young man, can you come back here? Come back. Harakisha kuja hapa. Jonte. Yes, sir. I want you to explain to me and tell me, why did Kadusko kidnap me? Huh? Akanitoa nguo zangu akava, and don't you dare say you don't know, because I know you know. So you better start talking na uniambie mbona Kadusko alinikidnap. Chantel, Mr. Dundo alijuaje eti mimi na wewe tuko in a relationship ati tuna date? Alijuaje? I guess Mr. Kioko alimwambia juu ile time yenye tulikuwa hapo nje ofisi ya Prince tukiongea, Mr. Kioko alikuwa ndani ya ofisi, which means kilitusikia tukiongea. Na nilijua tu juu venye Mr. Kioko alitoka nje ofisi ya Prince akatuangalia. Hiyo luko alituangalia nayo. Nilishuku tu. Kilitusikia. Mr. Kioko ni mplay na anakaangaje pia yeye. Hizi sikia kitu alafu anyamaze, lazima ndio kutangaza huko akona umama huo mwalimu. Hii ni ujinga. Kugossip tu. Na Mr. Kioko ndio tuambia we should not gossip. Nenda kugossip. Hii ni ujinga. Hii ni umplaina. Sasa Mr. Kioko amefanya juu tukana timi na wewe tuko in a relationship. Hapana Kadusko. No need to blame Mr. Kioko. Angie and Jonte, they are the ones to blame for whatever is happening right now. Angie and Jonte? Yes. Mbona? Talk of the devil. The devil? Ndio hapo nyuma yako. Ai. Chantel usinianze anakuaje devil tena? Nimwambia ama utamwambia? Niwe nauliza, utamwambia ama nimwambie? Kuniambia? Kuniambia nini hiyo? Nini hiyo naambiwa? Simwache kuangalia na can somebody explain to me what the hell is happening? Nini endelea? So, Jonte, what you're trying to tell me is that Kadusko alinikidnap. Akanitoa nguo zangu akavaa, ndio Madam Sharon akimuona adhani yeye ni mimi. Yes, sir. Actually, at first when I saw Kadusko wearing your clothes, I thought it was you. Teacher, Kadusko alikuwa anataka uone hivyo. And what was Chantel doing there with him? Teacher alikuwa anajifanya they having a romantic moment. Ndio ukiwaona udhanioni ni Mr. Dundo anakuchiti na Chantel. What? Yes. In fact, Kadusko alikuwa anataka ukiona hivyo break up na Mr. Dundo ndio msifanye harusi. Harusi? Harusi. Mr. Dundo, Kadusko anajua kuhusu harusi yetu? Teacher anajua, nataka harusi ifanyike ndiye aendelee kudate na Chantel. Wewe na wewe nyamaza, kwani wewe ndio ulikuwa unaulizwa? Young man, you know, you talk too much. Can you run to class? I said run to class. Jonte! Yes, madam. Wait. Madam Sharon, wachana tuna yeye. Hapo pengine ni mimi nitakuelezea. I said run to class. Teacher still have more information about Kadusko and Chantel. Hizo information peleka kwa redio tangaze huko. Na utoke hapo uende kwa darasa. Kwera, toka hapo. Kwera kabisa. Mr. Dundo. Yes. Mbona utaki Jonte tuambie kuhusu Chantel na Kadusko? Madam Sharon, the rest of the information is not important since I know it. So you knew that Kadusko is dating my daughter na huwezi niambia? Just calm down. I'm not coming down. How can you hide such important information Madam from Sharon, me? I didn't hide anything from you. I was not aware. I swear I was not aware. I just found about it today. So why don't we just head to Mr. Wanjala's office tumalizana na yeye kwanza, and then we'll sort these issues later. Later on. Finye hiyo mkono. Finye kabisa, finye. Nafinya venye nafaa. Mia kabisa. Umia kabisa hiyo mkono yako. Yaani Angie mimi naweza nifanya hivyo walai. Mimi naweza nifanya hivyo walai. Kadusko unanumiza mkono. Sikupenda kwangu ni vile. That's the only idea ningetumia because mimi nakutaka and I want you in my life. You want me in my life? Yes.
Hiyo maisha yako chafu unadhani sasa kuja kwa maisha yako? Do you think I want to be part of your dirty life? Sio, acha nikwambie, jisikiza na usikize vizuri. Sikupendi, unasikia? And I will never love you. Muangalie mbogoka wewe. Wacha yumie roho yako. Unasikia? Kwanza Jonte nikimshika ataona. Nitampiga hadi asikie. Anibebaje ufala. Kadusko, acha mimi niende nikasimame kwa staircase. Ndio nikiona Jonte akikuja, nikuje nikuambie. Haina haja, Jonte lazima ingie kwa hii class. Jonte hawezi kuja. Kwanza akisikia nje akipiga nduru, nadhani Jonte atakuja. Tena ndio tunataka kumpiga. Wallahi. Sasa changamka basi ndapo kwa staircase uangalie. Na wewe hiyo jinga uko naona nikipanga bebe ufala. Unabeba hiyo mimi unabeba ufala. Unabeba utarudia. Mtarudia kunabeba ufala hivyo. Mtarudia. Nakwambia hizi mkono na ngoa. Madam Sharon. Yes, sir. Where is Mr. Dundo? I was coming with him to your office, but akaniambia nikuje. He's going to join us later. Later? Yes, sir. He went back to 3 North to call KADUSKO. Since KADUSKO is the reason behind everything that is happening. So akona muende akuje explain kwa nini alikuwa amevaa nguo za Mr. Dundo. That's right. Amefanya vizuri kumwendea. Actually, I wanted KADUSKO to come and explain to me why he carried Mr. Dundo to class akiwa unconscious. Akaenda akamtoa nguo na akazivalia. Mr. Wanjala, KADUSKO did all that so that he can stop my wedding with Mr. Dundo from happening. Wedding? Yes, sir. Actually, we were planning to come and inform you today so that we can invite you to our wedding, but unfortunately, Mr. Dundo found himself in this problem. Mr. Wanjala. Mr. Wanja. Why are you silent? Is everything okay? Madam Sharon. Yes. You cannot get married to Mr. Dundo. But why? Because I love you. What? Yes. Madam Sharon, sisi ukuje hii shule. Nakuwa nakupenda ni vile sijai kuambia. Mr. Angela, you must be joking. I'm not joking, Madam Sharon. I love you. Ni vile naona nikwambia you will reject me. But it's too late. I'm already engaged. Madam Sharon, that's not a big deal. What do you mean? You just break up with Mr. Dundo. Alafu tunaendelea. What? Wait. Mr. Angela, are you forcing me to break up with Mr. Dundo? Madam Sharon, I cannot force you to break up with Mr. Dundo. This is just a humble request for now. But if you reject my humble request, then I'll have no other option but to use force. And Madam Sharon, you know, if I use force to push my agendas, I'm not that good. Madam Sharon, if you don't want anybody to be hurt in this, break up with Mr. Dundo. Nyamaza, utarudiaje? Aje utarudia? Wala mimi naweza kuua. Chantel rada. Jonte anakam. Jonte anakam. Anakam. Nilikuwa namfanya finishing walai. Acha na yeye. Sasa basi enda ukae chini basi. Wewe enda ukae pale walai. Na nakwambia Jonte akikuja ujaribu kuchachisha. Ukijaribu kuchachisha juu nataka nimtime nje kwa hii class ni deal na yeye. Ukijaribu kufungua mdomo Jonte kwa sekunde kwa hii class nakwambia ndakufieka. Unasikia? Enda ukae chini. Enda ukae mwanani wewe. Pendani wasichana kwa na mdomo. Chantel. Yes. Jonte amesimama hapa hivi. Sasa kwenye tafanya, tuanze kumsifu
ndiye asikie akiwa hapo ajue sina ubaya na yeye akuje ingie kwa class. Sawa. Si ndio? Sawa. Tuanze kumsifu ndiye asikie akiwa hapo. Sawa. Wale Chantel nakwambia Jonte. Mimi Jonte namuheshimu walai. Jonte anakuanga master plan huko ana plan zingine moto moto. Nakwambia Jonte anajua kukama na maplan kali kali. Jonte ni master planner. Chantel acha nikwambie hata kama hiyo plan ya Jonte alikama nayo imefail, mimi bado namuheshimu. Na acha nikwambie nitampatia second chance akama na plan nyingine. I still respect that young man. I'm respect sana. Kwanza unajua Jonte anko wake ni nani? 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 Professor Manheist. Wana chatting naye kwa Google, kwa Zoom. Hey! Wanajuana. Jonte uko na connections za master planner. Jonte usicheze na yeye. Mimi namuheshimu vibaya sana. Hey. Kulingana na venye Kadusko anaongea, ni kama bado Chantel hajamwambia plan nilikama up nayo ya kwanza ilikuwa ya kumsaliti. But mbona Chantel hajamwambia? Ama Chantel ameshaanza kunipenda? Wow. Chantel ananijali. To a point that anajua akiambia Kadusko chenye alisikia nikiongea na Anji, Kadusko atakasirika alafu anipige. Wow. Woga hata imeanza kuisha. Wacha niende kwa hiyo class because I'm no longer in trouble. Chantel, ndio huyu master. Karibu ndani, brother ya Umchangli. Karibu. Jonte nakuwa nimekuheshimu kwa kuplan. Karibu ndani, master. Karibu sana. Master. Karibu sana master. Nakuheshimu sana. Asante sana. Kadusko, asante sana. Yaani after nimekama up na plan imefail, bado unaniheshimu? Jonte, nisipokuheshimu nitaheshimu nani mwingine? Hakuna. Nitaheshimu nani mwingine Jonte? Hakuna. Sasa Jonte ati plan yako moja ilifail, ati heshima yangu kwako ishuke. Haiwezi shuka Jonte kusema mimi nakuheshimu. Wewe ni master planner. Jonte, I really respect you. Brother ya Umchangli. Professor mwenyewe. Kuja unisalimie. Karibia unisalimie ndugu yangu. Karibia. Hey! I don't know where you're going. Huh? Where are you running to? Where do you think you're going? Huh? Get back to class. Get back to class. I said get back to class. Haraka. Sit down. Haraka, harakisha. And you, Kadusko. Yes, sir. Follow me to the principal's office now. Jonte! Yes, sir. Why are you screaming? Kadusko ananipiga. Anakupigia nini? Kadusko, anapigia nini? Nani? Unanipiga. Nani piga? Wewe mimi nakupiga wewe. Kadusko. Yes, sir. Unampigia nini? Mbona unampiga? Sijampiga mimi. Mimi nakukuza. Sijampiga. Napiga kwa nini bwana? Sijampiga. Mbona niekelea? Mbona niekelea? Chantel nimepiga. Hapana, wewe unakelea Kadusko kwa nini? Mbona niekelea? Shamba mpiga. Hey, you shut up! I said shut up! Sijampiga. Shut up! Nonsense. I am the one doing the talking here. Sawa? And I'm asking you a question. Mbona unapiga mwenzako? Sijampiga. Jonte yake anadanganya. Yaani Kadusko, just after nimekuambia simple instructions. Follow me to the principal's office. Unabaki hapo unaanza kupiga mwenzako. Sijaanza kumpiga. I was about to follow you. Then Jonte started to scream. Ati screaming because he want ice cream. Nikamwambia canteen imefungwa kuna ice cream. Bado anaendelea kupiga nduru. Mbona unapiga nduru kwa class tukisoma wewe? Young man. Hiyo tabia mbaya. Young man, do I look like I'm joking with you? Unafikiria na joke, ndio? You think I'm joking? Young man, you think I'm joking? I'm talking to you. Do you think I'm joking? No, sir. Can you get out? Get out. Get out. Sijampiga. Sija Jonte anadanganya. Wale Jonte wale. Get out. Nasumwanga mtoto huyu. Wale wewe Kadusko alikuwa kufinye. Chantel kilisharopoka. Venye wamenisifu walai. Kadusko alikuwa na kusifu ndo ingie klasa akufinye. Chantel. Yaani ulikuwa unataka wale Kadusko anifinye?
Otieno! 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 Umemwona? Sijamuona. Na kwani Kadusko anaweza kuwa alienda wapi? Nimemtafuta kwa udi na uvumba. Nimebaki kwa shamba ya shule huko. Kwa fence. Sijampata. Hujampata? Sijampata mimi. Basi hadi mimi nimechoka. Nimechoka hadi mimi kumtafuta bana. Ama tufanye hivi, tuende kwa class tukaambie Madam Sharon hatujampata. Juu mimi nimechoka. Saya should be in class doing something constructive. Mimi sikuja hii shule kutafuta watu. Hebu tuende kwa class tukamwambie. Sawa, twende. Mr. Wanja, why are you silent? Is everything okay? Madam Sharon, Yes. you cannot get married to Mr. Odundo. But why? Because I love you. What? Yes. Madam Sharon, sisi ukuje hii shule. Nakuwa nakupenda ni vile sijai kuambia. Mr. Angela, you must be joking. I'm not joking, Madam Sharon. Mr. Angela, are you forcing me to break up with Mr. Odundo? Madam Sharon, I cannot force you to break up with Mr. Odundo. This is just a humble request for now. But if you reject my humble request, then I'll have no other option but to use force. And Madam Sharon, you know, if I use force to push my agendas, I'm not that good. Madam Sharon, if you don't want anybody to be hurt in this, break up with Mr. Odundo. How can Mr. Angela tell me that he loves me? I can't believe it. Sasa nitafanya nini? Yaani Otieno unaokota simu alafu unapelekea principal. Sasa good Christian. Otieno. Ndio yule pale Madam Sharon. Yule pale. Anafanya nini chini ya mti peke yake? Wallahi mimi sijui Otieno. Mimi sijui kabisa. Mbele za Mungu mimi sijui. Otieno tuende pale tukamwambia kwamba hatujampata Kadusko. Sawa, twende. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Madam Sharon.
Mustafa, what is it? I am very sorry for the interruption, madam. Lakini tumekuja kuambia kwamba hatujampata Kadusko. Kadusko nishampata. You can go to class. Ulishampata? Yes. Ulimpata wapi madam? Afanya sisi wenyewe tumemtafuta kote hapa shuleni na hatujampata. I said go to class na nisijirudie tena. Come in. Yeah. Harakisha. Can you kneel down? I said kneel down. Mwalimu, I'm very sorry for taking much of your time and what are you doing, young man? Huh? What are you doing? Nimesema nilale hapa kidogo ndio wazee waongee. Amka upige magoti. Acha nijiekelee kidogo. Amka upige magoti. Pole. Nimelikuwa What do you want, young man? naheshimu tu wazee. Unaheshimu wazee? What is this? Look at this. Very indisciplined. I'm even tired of this boy. But Mr. Wanjala, I'm sorry for everything. I'm sorry for taking much of your time. I had to go to Form 3 North to bring up this boy up here. It's fine, Mr. Dundo. Madam Sharon alikuwa ameniambia what you had gone to do in Form 3. So you can go back to staff room. Niko na yeye. But Mwalimu, what about the... I know Kadusko is the mastermind of all this. Yes, of course, he's the one. So it's fine, amefika. Well, you go back to staff room. I'll deal with him. Okay, Mwalimu, if you say so, there is no problem. Just do me one favor, Mwalimu. Just deal with this boy. I will deal with him perpendicularly. Thank you. Deal with him mpaka apate adabu. Mtoto amenichosha. Mwalimu, you are a father, you understand? I know. I'm sorry again, Mwalimu, and thank you so much, Mwalimu. Thank you. Kijana, mbona unasumbua shule? Nyamaza! Hebu niangalie kama Mr. Dunda ameenda. Angalia kama Mr. Dunda ameenda. Chap. Mr. Dunda umeenda. Sio wewe. Sio hivyo. Unaangalia tu. Napiga kelele ya nini? Yes sir, ameenda. Okay, sit here. Here, nikae hapa. I said sit here na unauliza ukae hapa. Unataka ukae wani? But chai hii ni kiti. Si unasemanga tusikale hizi vitu tukuja kwa ofisi yako. Sit here, I have business to discuss with you. Business? Just sit here. Mwalimu, which business is that? Kadusko, I heard that you kidnapped Mr. Dundo so that you can stop his wedding from happening with Madam Sharon. I know you're wondering who told me, but that's not of importance now. What's important is that I want you to continue with this your agenda. My agenda? Yes. Mwalimu, agenda gani hiyo? Your agenda of destroying Mr. Dundo and Madam Sharon's relationship. I don't want Mr. Dundo to marry Madam Sharon. Unasikiaje? Nasikia uchungu. Unasikia uchungu? Nasikia uchungu na ni juu ya hiki kisichana. Wewe lazima utalipia. Yaani nimefinywa mkono juu ya mdomo yako. Pia unishtui. Hata I wish Kadusko angekuvunja hiyo mkono yako. Anji, ni nini nakusumbuanga? Ushinde hapo ukinyemelea maboyfriends za wenyewe na hata una sura. Usijaribu kuniambia sina sura. Kama una sura hauna, hiyo yako ni ukurasa. Tulia. Acha vita Anji, nini tulia. Jonte niachilie nidili na hiki kisichana. Jonte anazaje niambia sina sura ati ni ukurasa. Jonte ni ukurasa. Ni ukurasa ya pili. Tulia. Wacha vita Anji, nini? Tulia.
unafanya ujao. Tulia. Uko na bahati nimeshikwa na Jonte. Ukiachiliwa utafanya? Si ni wewe nauliza, ukiachiliwa utafanya? Unataka kujua nikiachiliwa nitafanya nini? Nini utafanya? Nini sukuje? Kuja! Wote kuachilia kuja nipige. Kwani unaniogopa? Ati unaniogopa? Wote mwacha kuja nipige, sukuje unipige. Kuja unipige. Nini? Angie, let me tell you one thing that you should put out of your mind. KADUSKO will never be yours. It's not for you to tell me whether KADUSKO will be mine or not. Harusi ndo itaamua. Harusi ya nani na nani? Harusi ya mamako na baba KADUSKO. And when they get married, KADUSKO will have no other option than to leave you and come and date me. I can't believe it. You'll be my sister-in-law. Kwa sister-in-law nani? Chantel, usijali. You won't be left alone. KADUSKO akishaoa Angie, mimi nitakuoa. Alafu tukue relatives. Ama ni aje Angie? Hapo sasa. Harusi tunayo hatuna. Tunayo. Harusi tunayo hatuna. Tunayo. Harusi ya nani na nani? Ya Mr. Dundo na Madam Sharon. After you in future harusi ya nani na nani? Ya KADUSKO na Angie. Alafu ya nani na nani itafuata? Ya Jonte na Chantel. Hebu niache. Kwanza ende ukaoge. So KADUSKO, I'll give you any support that you need so that you make sure hii harusi haifanyiki. Okay mwalimu, thanks for the support mwalimu. Lakini nikuulize, kwa nini utaki Mr. Dundo wewe Madam Sharon? Because I have been having a crush on Madam Sharon. Hai, yani mwalimu you mean? Yes. That's why I want you to use all means that you have so that you can stop this wedding from happening. Mwalimu sikuwa na wasiwasi. When it comes to destroying things, consider me. I'm the right person to do that mwalimu. I trust you. Thank you mwalimu. So kenye nitafanya, wacha niende nikafikiria kitu ya kufanya. Let me go and think of a good idea of how I'm going to destroy that relationship. Jota Mr. Kibabangu wewe Madam Sharon. I don't want. So mwalimu must come with a good plan na nitakwambia. That's fine. So yes, sir. Any help that you need, walk into my office. You don't need to knock. Just walk in. Naingia tu. Ingia. Asante sana mwalimu. I can't believe I'm working with you. You are a good boy. Yes, sir, I'm very good. I'm very good. Hai! Mwalimu unanisalimia. It's good doing business with you, sir. You are a good boy. Yes, mwalimu. Lazima nitakuunganishia, lazima nitakuconnect. I will connect with Madam Sharon. That's yes, good. Yes, mwalimu. I trust you. Okay, mwalimu. And mwalimu, nikikuunganisha na Madam Sharon, can you do me one favor? Which one? Nilikuwa nataka nikikuunganishia Madam Sharon akuwe wako. Ukiandika watu wenye wanafaa kuinherit mali yako. Si uniandike ni inherit shule yako. Jua kiwe sioni ukikaa sana wewe. Naona very soon ukituacha. So nakuomba tuniachie kaka shule kako haka. Okay, so, I'm sorry sir, pole. Lakini wanibamba, lazima nitakuunganishia mwalimu. Nitakuconnect. One more thing kijana. Yes sir. This is between you and me. Sawa? I promise you sir, hakuna mtu mwingine atajua. Hakuna mtu mwingine atajua mwalimu, between me and you. Bora tu hiyo mambo yako hiyo mambo yangu ya kuinherit hii shule mwalimu, tafadhali niangalilie. Niandike tu kwa hiyo inheritance book yako mwalimu. Juu wewe ukai sana wewe. Wewe venye naona wewe. Ai, unapenda wanawake. Hata kamzee na wanawake haki ya Mungu. Hai! Nikazee lakini bado tabia ni za kijana. Sorry sir, pole. Sahi niko na hopes za kuharibu relationship ya Madam Sharon na babangu. Ai! Hii relationship lazima nitaharibu. Kama principal ako on my side. Haya. Lazima niharibu hii relationship. Madam Sharon,
If what you're telling me is true, then I think Mr. Wanjala is out of his mind. Anakwambiaje anakupenda? Ama he was joking? By the look on his face while he was telling me those words, I don't think that he was joking. Mr. Kyoko, I'm really confused at the moment. I don't even know what to do. I guess this is what you need to do. Go to Mr. Wanjala's office. Mommy, you can't be together because you're already engaged to Mr. Odundo. I told him. And then, what did he say? He told me to break up with him. What? Yes. Actually, he's forcing me to break up with Mr. Odundo. Madam Sharon. Yes? Who is forcing me to break up with me? I just asked you a question. Who is that forcing you to break up with me? Ndio nimekuambia huyo mwalimu ni kiziwi. Mimi nimeongea naye lakini unamwongelea. Ewa! Asalala! Astaghfirullah. Yaani mshafika tayari? Otieno, shafika tayari bana. Waku! Yaani mmeamua kuextend hadi break. Ai, Chantel! Yaani umenimiss mpaka ukaamua kuka place na kaanga. Mimi sijakumiss. Kwenda huko umenimiss. Ujanimiss aje na umekaa in my sitting position, eh? Sitting in my sitting position means umeona siko kwa class, alafu kaka hapa ndio at least you feel my presence. Ama ni aje Mustafa? Nakubaliana wewe kabisa Otieno yani. Chantel ameketi hapa kwako ili aweze kuishi kama mko pamoja. Ni kama tu mume na mke wakiwa nyumbani. Mume anapofunga safari ya mbali la kuelekea kazini. Mke mara kwa mara hulala mahali mume hulala ili aweze kuhisi uwepo wake. Hadi anakumbatia pilo yake hivi ili aweze kuhisi joto lake. Ndio maana Chantel hapa amekumbatia dawati lako hivi ili aweze kuhisi uwepo wako ndugu yangu. Hapana, nyinyi mna misunderstand vitu. Otieno, nimekaa hapa tunataka tu change sitting position. That is nataka ukae pale nyuma, Jujonti ananisumbuanga. Ngoja. Mimi nikae nyuma. Guy, nishike mkia exam alafu nikuje nikae nyuma kwa class. Haiwezekani, mimi siwezi kaa nyuma. Otieno, please, enda tu kae hapo. Hadi nishakupeleka loka yako. Ngoja. Isi loka yangu. You mean hadi ushapeleka loka yangu nyuma? Ni venye siku antikochoke uki... Chantel. 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 Chantel nini bana eh? Nini bana eh? Nini bana eh? Chantel nini mbaya? Chantel nini mbaya? Chantel nitakuwa Guy. Chantel, yani Chantel unatapika nyama. Akini hasara wishi ningekuanga na chapati ama hata ugali. Unatapika aje nyama saa hii? Chantel, relax, utakuwa sawa. Acha kutapika nyama, utakuwa sawa. Pole. Ai! Ametapika mukimo tena. Relax, utakuwa sawa. I will deal with Mr. Wanjala. Kwani anadhani yeye ni nani? Anafikiria yeye ni nani? I swear to God, I don't care if he's the principal of this school. I don't care if he's the owner of this school. Lakini ataniona. Leo lazima atanitambua. How can he tell you to break up with me? Mr. Odundo, please. I believe that there's a better way to handle this issue. There is no need of violence. Violence? Yes. Madam Sharon, Mr. Wanjala ndio anataka hiyo violence. You just told me that he told you that if you don't break up with me, he is going to apply force. What kind of force do you think he's going to apply? Obviously, it's a force that is going to cause violence. Mr. Odundo,
Mr. Odundo. What? Calm down. If you don't mind, I can go talk to Mr. Wanjala and make it clear that the two of you are already in love. Nah. Mr. Kiyoko, thank you. Thank you so much for your help. But this right here, this is for me to deal with. I'm going to Mr. Wanjala's office right now and we are going to talk face to face. Wacha tukaongee kama wanaume sasa. Mr. Odundo. Mr. Odundo. No, Madam Sharon. There's no need to stop him. In fact, Mr. Odundo is very right. Wacha wakaongee kama wanaume. Na kuna methali nasema hivi, Madam Sharon. Fahali wawili wapiganapo, nyasi ndio umia. Chunga, usikue hiyo nyasi. Chantel. Shika kunywa haraka alafu tuende kwa class. Asante. Unasikiaje sahi? Nitakuwa tu sawa. Mimi nataka ukue sawa. Actually hata niko na good news yenye naweza kuambia ndio ukue sawa kabisa. Good news gani hiyo? Uko ready kusikia? So, Mr. Wanjala anajua ati mimi sitaki babangu awe Madam Sharon. Alijuaje? Sijui na hata sitaki kujua. Mimi kenye inanifurahisha ni ati Mr. Wanjala ameniambia he's willing to support any plan that I'm going to come up with yenye itasaidia babangu a break up na mamako. He's willing to support your plans. Mbona sikuelewi? Ti unielewi? Okay, let me make you understand Mr. Wanjala ako isa mamako. Anapenda mamako. So hataki babangu adate mamako ndio yeye adate your mom. Na ameniambia nimuunganishie, kumaanisha nikimuunganishia Mr. Wanjala and your mom they will be together forever. Hapana Kadusko, that cannot happen. Mr. Wanjala cannot be together with my mom. But mbona Chantel, this is a good opportunity for you and me to continue dating. It's impossible. Impossible kiaje? Mr. Wanjala akiwa together with your mom, that means that my dad hatakuwa able to date your mom. Sufungue macho angalia, tunataka hivyo. Najua hivyo ndo tunataka. But it can't happen. Mbona isi happen? Because I'm pregnant. Pregnant? Hey, Chantel, uko pregnant kiaje? Chantel, uko pregnant kiaje? But mimi na hatujawahi. I know, but so Chantel umekuwa ukinicheza, si ndio? Hapana. Now kama you are pregnant kama hujakuwa ukinicheza. Someone took advantage of me. Nani? Promise me utambia mtu. Stambia mtu. Who took advantage of you? Mr. Wanjala. Mr. Wanjala? Chantel, wanda kuniambia ibo lukononi ya Mr. Wanjala? Prince? But ili happen kiaje? How did it happen? Three weeks ago tukiwa midterm, I was on my way to the market. Alafu tukapatana na Mr. Wanjala akiwa ndani ya gari yake. Chantel, how are you? I'm fine, thank you, sir. Yes. Uko sawa? Niko sawa. Kwani mnaishi hizi area? Yes, our home is not far away from here. Oh. Yes. That's fine. I had come to see a friend here but unfortunately amepatwa na shughuli kiasi. So nilikuwa nataka kugeuza gari niende. Oh, give me a minute. Okay. Hello, ma'am. Sijafika stage bado. Nikikaribia town nitakwambia. Sawa. That was Madam Sharon. Singemwambia tu tuko na wewe. I'm sorry sir, nimesahau. That's fine. Na nimesikia ukisema you are going to town. I'm also going there. See, I can offer you a lift. Thank you, sir. Just come in.
way to town, Mr. Wanjala alisimamisha gari yake, akasema ati imeharibika. But later on I came to realize that gari yake ilikuwa imeharibika. It was just a strategy ya kunipeleka hotel. So alikupeleka kwa hoteli? But before tuende kwa hoteli, alipigia mechanic alafu akaniambia Sijui gari imekwaje, but nimepigiwa mechanic ameniambia in 10 minutes atakuwa hapa. Sawa. Thank you so much sir for the lift. I guess naweza shukia hapa ndio niende nikapande matatu nifike town time. There's no need for that. Kwa sababu nimempigia amesema hata kawia sana kwa sababu anakuja na bodaboda. So in 10 minutes atakuwa hapa. We can go to the nearest hotel. I buy you lunch. No sir, I'm fine. Chantel, I am your teacher. And when your teacher says he want to buy you lunch, you don't say no. Right? So you don't need to worry. And about your mom, nitampigia simu nimwambie nilikupata kwa njia, nikakupa lift, but gari karibikia kwa njia. Right? So we can go, yeah? Nice. Venye tulifika kwa hotel, Mr. Wanjala aliitisha chakula. After some few minutes nikaenda washroom. Venye nilirudi nikapata Mr. Wanjala ameitisha drinks. Mimi nikakunywa hiyo drink, alafu that's how nilijipata kwa room moja na Mr. Wanjala. So Chantel nataka kusema Mr. Wanjala aliyekadawa kwa drink yako ndio collapse alale na wewe. Mr. Wanjala anakaaje walai? Wote anakaaje ni mzae lakini uliambia mamako? Hapana, alisema ati nikiambia mtu ataniua. Chantel, ungekuja uniambie Chantel, mimi ni mtu wako. Na kuna tunafichananga, ungekaa uniambie. Mbona unaniambia leo basi? Nakwambia leo because I didn't know that I was pregnant. Nimeconfirm that I was pregnant after nimetapika huko nyuma. Plus I've missed my periods. Furthermore, umeniambia ati Mr. Wanjala anataka kudate mama yangu. That cannot happen because I'm expecting his child. You are expecting his child illegally, Chantel. Mr. Wanjala took advantage of you. So tufanyaje? Tuende kwa staff room, tukaambia mamako kenye Mr. Wanjala alikufanyia. Wote anafaa kuweka mete akiozea huko. Tuende kwa staff room. Hapana, there's no need. There's no need. Chantel, Mr. Wanjala took advantage of you alafu unasema there is no need. Ama ulikuwa interested? Na nini wote anafaa kuwa ameshikwa? Tuende. Najua hiyo ticha anafaa kuwa ameshikwa. But Kadusko, tunaweza tumia hii bole niko nao to our advantage. Aikiaje? Mbona sikuelewi? Kadusko, your dad wants to marry my mom. That's true. But sisi hatutakiwe wawane because we want to continue dating. Absolutely. So, tunaweza pretend that hii ball niko nayo ni yako. Ya nani? Si wewe. Nani? Mimi. Kadusko, you have to accept. When you do that, my mother will not be able to get married to your dad. Because atajua that I'm expecting your child. Alafu mtoto akizaliwa? Si wewe utakuwa babake, kwa sababu kila mtu atajua ni mtoto wako. Nikiaje na tutakuwa tunafanana. Mr. Wanjala ni mweusi, mimi ni brown, wewe ni mweupe. Tasema mtoto ametoka wapi? Chantel, Kenya unafikiria? Hizo sababu unapiga no. Hakuna kitu kama hiyo. Babe, please. Hapana, Chantel, tufanyaje? Acha nikaongee na Jonte, Jonte anakuanga idhaa yako. Nimuulize kama atakubali kukuwa baba ya mtoto wa Mr. Wanjala. Sawa sawa? Babe. Usinite babe. Mimi sikukwambia upatio lift. Kadusko. Sikukwambia upio lift. Babe. Mimi nilikwambia till marriage. Babe. Sitaki mambo yako. Babe, please. Kadusko. Babe. Mr. Odundo, kumendaje? Mr. Odundo, have you spoken to Mr. Wanjala? Not yet. I've not spoken to him yet. Why? Mr. Odundo, is everything okay? Madam Sharon, I have bad news concerning your daughter. Chantel, Yeah, Chantel. what has happened to her? Ako nayo. Nini? Ako nayo. Nini? Nini? Class, watu wangu, attention. Attention, kuna tunataka kuambia. Kadusko, please don't do this to me. Hapana, Chantel, relax. Siwaambii kenye umeniambia, siwaambia tuko pregnant sawa sawa. Siambii mtu sasa, kuna mnawaambia.
Sasa Chantel. So ladies and gentlemen, nyinyi wote mnajua that mimi na Chantel tumekuwa tukidate, si ndio? Si mnajua tu hivyo? Ama nani ajui hapa? Kama ujui basi jua leo. So mimi na Chantel tumekuwa tukidate. Na leo nimesikia nimeongeleshwa na baba nikasikia wito. Mungu anasema nafaa kukuwa father. Na father hauangi. So mimi na Chantel tumeamua ku break up. Tumebreak up. Ulikuwa unangoja hii moment. Ulikuwa unangoja hivyo. Sasa wanaume wote wa hii class tunataka kukua father. Mungu amenipatia wito. Nafaa kukua father. So Jordan ndugu yangu, ndani ya damu nilisikia ukiota na Chantel ukamuita Chantel I love you. I love you. So unajua unampenda. So Jordan nimekuachia Chantel. Sasa Jordan. So Chantel I loved you but wito kwanza. Wito kwanza. Ni hayo tu class. Thank you for your time. Acha mimi ni focus tu na masomo. Mimi sitaki mambo ya wasichana. We focus. Jonte, mrembo wako analia, sikuja umsudhi. Kwa mromantic, kuja usudhi mrembo wako. Jonte, changamka. Hali juu tume break up. Analia kwa sababu hauendi kumconsole, anashindwa. Kwani si romantic? Ndio maana analia. Endo mkamconsole. Ndio angalie mbona analia. Muonyeshe wewe ni Alejandro, muonyeshe Jonte. Chantel, na kutambua. Chantel. Muonyeshe wewe ni nani? Chantel. Chantel, mbona unalia? Analia juu anaogopa kuambia nakupenda pia, ndio maana analia. Mbona unalia Chantel? Wacha kumshika, nimeachiwa yeye. Wewe. Nyamaza sweetheart. Mbona unalia? Nyamaza tafadhali. Jonte muite Hani, anapenda kuitwa Hani. Hani, wacha kulia. Ukiendelea kulia pia mimi ndalia. Twende ukae chini. Muite cocktail. Cocktail. My soup in Mustafa unaweza jaribu kurusha mstari. Twende ukae. Ananga ubaya. La haula la quwata. La haula la quwata. Jonte. Chantel, is it true that Mr. Angela slept with you when you were home for midterm? Umejuaje? Mr. Odundo alisikia ukiambia KADUSKO na akakuja akaniambia. So, I wanted to confirm if it's true. Is it true? Can you speak? Is it true that Mr. Angela took advantage of you? What? Haya. So ni ukweli uko na mimba ya Mr. Angela? Okay, relax. Don't cry. Relax. Madam Sharon usijali. Jonte amesema atalea huo mtoto. Amesema atakimu majukumu. Jonte amesema atasimama na msichana wako kama venye amesimama saa hii. Jonte, si umesema hivyo? Umesema pampers unanunua, si ndio? Nani? Jonte, mbona unaongea kama ujongeleshwa? Mbona unaongea kama ujongeleshwa? Ai, Niwe nimeongelesha. Ni maoni. Shut up. Relax, okay? Just relax. Mr. Angela ataniona. How can he take advantage of my daughter? How? Tuende kwa ofisi yake. Okay, let's go. Chantel, follow me. Come on, Chantel. Come on. Chantel usijali, tutasimama na wewe katika wakati mgumu. Pole yaki Bluetooth ziliconnect. Haki ni makosa. Na ni msichana tu mdogo haki. Jonte, si ufuate mrembo wako. Mrembo wa nani? Endo mkonsole. Wewe ni mrembo wako si wangu. Hai, si nimekuachia. Mimi sitaki. Hapana. Mimi mrembo wangu ni Anji. Ama ni Anji? So ndio my sweet darling, wewe ndio msupa wangu. Ama ni Anji sasa ndio mrembo wangu. Hata una adabu.
Mimi si mrembo wako, Chantel ndio mrembo wako. Anji, acha hizo. Ni nini sasa? Chantel akona mtoto wa Mr. Wanjala, kuna penezendela kumdate na mdate kiaje? Mimi sisi lele ya Mr. Wanjala mtoi. Ndio maana nimeachia Jonte. Nyinyi vijana mnakuanga aje? Saju Chantel akona bolu mtaki unamruka. Muangalie. Sijamruka. Jonte atamshughulikia. How dare you? How dare you sleep with my daughter? Madam Sharon, I don't understand what you are talking about. Stop pretending that you don't know what I'm talking about. And you know very well what I'm talking about. Mr. Wanjala, how can you do such a thing? Huh? How old principal like you unalalaji na mtoto mdogo kama huyu? Wewe lazima ushikwe for taking advantage of my daughter. Madam Sharon, I did not take advantage of your daughter. Can you just stop denying it, Mr. Wanjala? Stop denying it. Chantel mwenyewe amesema na mdomo yake that you took advantage of her. Ulimpeleka kwa hoteli, alafu ukachukua sleeping pills, ukamwekea kwa drink, ndiye akunywe, collapse, then ulale na yeye. Mr. Dundo, I did not put any sleeping pill in the drink. We just went to the hotel, we put drinks. After tumekunywa, I found myself with her in the same room. Actually, she was sleeping on the bed and I was sleeping on the floor. Chantel. 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 What have you done to me? Relax. I'm also confused. I don't know how we got here. Nyamaza. Nyamaza. I'm not a rapist. So stop making noise. Chantel. Walai, I promise if you keep shouting, I will deal with you. Listen and listen well. I have told you I don't know how we got into this room. And if you keep shouting, I promise you, I will kill you. Nyamaza. Okay, if what you say is true, you didn't sleep with her, why were you threatening her? Mr. Dundo, I threatened her because she was shouting. Na angeendelea kupiga kelele watu wangekuja alafu nishikwe kwa makosa ambayo sijafanya. Alafu Madam Sharon, I did not take advantage of your daughter. Somebody made us to collapse. Alafu akatufungia kwa room moja pamoja na yeye. I have been doing investigations nijue ni nani, but bado sijampata. Na naendelea bado. Mr. Wanjala, sitaki kusikia kitu yenye unasema, but wewe jua, you must go to jail for sleeping with my daughter and impregnating her. What? She's pregnant? Yes, she is. Thanks to you. Good job. But you must go to jail. But Madam Sharon, I have a feeling that this was a plan. A plan? Yes, a plan. Because I guess somebody wanted to sleep with Madam Sharon's daughter. Because the following day I went to the hotel and I requested for the CCTV footage from the hotel management. To my surprise, I was told that the CCTV footages were deleted the same day by an unknown person. But who can plan such a thing? Nina uhakika it's somebody who knows us. Chantel, have you ever been to that hotel before? No, sir. Okay. I guess what we should do a thorough investigation in that hotel. What was the name of that hotel? It's Chakula Tamu Hotel. What? Chakula Tamu? Yes. Iyo ile inakuanga kwa roundabout ya Caltex? Yes, kwani unaijua? Of course yes, it belongs to my sister. Wow. What?
Yeah. Then if it belongs to your sister, it will be easy for us to do investigations there. Okay. Madam Sharon, tomorrow I will go to that hotel and do an investigation ndio tujue who is really responsible for what happened to your daughter. Is that okay with you? Huh? Madam Sharon! Come on, Madam Sharon! Madam Sharon! Madam Sharon! Chantel, I did not take advantage of you. Madam Sharon, what is this? What is wrong? Come here. What is wrong? Why did you believe him? According to what he has just told us, Madam Sharon, I think he is innocent. If he's not the one who slept with my daughter and got her pregnant, then who did it? I don't know, Madam Sharon. I don't know. But we will find out. Kesho nitaraukia kwa hiyo hoteli ya sister yangu. Nifanye investigations kadhaa and I'm very sure I'll come back with an answer to your questions, okay? Okay? How can someone sleep with my daughter? How? I know. Just relax, okay? How can someone relax, do that? Madam Sharon. Come here. How Relax. can someone do that to my daughter? Come here, baby. Come here. Okay? Just relax. Relax, okay? Whoever took advantage of your daughter must pay for it. I promise you that. I promise you. Okay? I promise you. Just relax. Everything is fine, okay? If Mr. Wanjala hakulala na mimi, then who did it? Excuse me. Good afternoon, sir. Good afternoon. Well, my name is Quinta Nyango. I'm the manager of this hotel. Pleasure meeting you. A pleasure to meet you too. Please have a seat. Thank you. You're welcome. I was informed by one of the waiters that you wanted to speak to the manager. Yes, my name is Mr. Wanjala and I'm a school principal. So yesterday I came here with one of my students and we ordered food and drinks. Unfortunately, someone spiked our drinks because after tumekunywa, we collapsed. And nikajipata kwa room moja pamoja na huyo msichana. What shocked me is that she was naked. What? Yes. But why would someone do such a thing? I also don't know. That's why I've come to this hotel so that I can know who did that to us. Do you have CCTV cameras in this hotel? Yes. That's good. So can you kindly take me to where the CCTV monitor is so that we can brief you yesterday's footages? Ndio tujue ni nani walitubeba wakatupeleka kwa ile lodging after tumecollapse. Sawa, I will. But I'm very, very, very sorry for what happened to you here. Thank you so much. So can we? Yes. Kindly follow me. Thank you. Okay, this way, please. When we went to the CCTV control room, I asked the CCTV operator to play the footages of the previous day. But to my surprise, he said they were already deleted. By who? Alisema hajui. Ajui Agent is the one in charge of the CCTV cameras. Alisema alikuwa locked up in a toilet, eh? When he returned to the control room after kufunguliwa na one of the customers, he realized that the footages were deleted in the CCTV storage card. What? So, it seems whoever planned everything was very, very strategic. Absolutely. Bro, inaonekana hii story imekustress sana.
hii story imekustress hivi na haijakuhusu in any way? Sis, hii story haijani affect like directly, but ime affect mtu mwenye napenda sana. Mgani huyo? Okay. Unaona mama ya huyo msichana mwenye alikuja hapa na Mr. Wanjala that day. We are teachers in the same school. And I have been dating her. Actually, I am planning to marry her. Congratulations, bro. Thank you so much. Thank you. You're so welcome, much. eh? Thank you. At least umeamua kumove on after kuachana na wife yako mwenye mliachana many years ago. Sasa niliona hakuna haja ya kukaa single for a very long time. Na miaka pia inazidi kuongezeka. And you also know I needed someone by my side, That's good. Yeah, I'm yeah. proud of you, bro. Thank you so much. You're welcome. Thank you. And if I may ask, how is your wife to be affected na hizi vitu zili happen hapa? Okay. So, someone slept with her daughter after making her and Mr. Wanjala collapse and got her pregnant. Really? Yeah. In fact, at first, her daughter thought that it was Mr. Wanjala who slept with her and got her pregnant. But after we approached Mr. Wanjala and confronted him, I realized he was innocent, according to the explanation that he gave us. And he also happened to mention that they were here in this hotel. So that is the reason why today I decided to come up here, do some investigations, because you're my sister and this hotel belongs to you. Honestly speaking, after I realized that the footages were missing, I promised Mr. Wanjala to do some investigations on it. Okay. But I never, because sikudhani story itakuwa serious hivi. Sis, this issue is very, very serious. And if by any chance there is any way you can help me find out who took advantage of that young girl, I will really, really appreciate. Really. There's a way out. Which one? Which way? Hii hoteli, kila table inakuanga na numbers. Okay. Na kila waiter ako assigned kuserve kwa different tables. So if Mr. Wanjala can remember the exact number ya table yenye alikulia that day, I'll go to the records and check out which waiter was assigned on duty to serve customers wenye alikulia hiyo table that day. Then let me just call him right now and confirm if he remembers anything, okay? Okay, go ahead. Ningejuanga walai, singe pick physics. Jua life physics nakwambia, yani tangu ni admit nimeshinda nipata 000. Alafu baba mkanichanga nichukua physics. Mustafa, acha ufala. Sasa unaangalia Chantel, acha na Chantel wewe. Nini mbaya? Kwa unamtaka? Wewe tuende kwa class achana yeye. Hapana Kadusko, hapana. Nini? Kadusko kusema kweli kufanyia Chantel vizuri. Mustafa usianze mambo ya sympathy. Kutoka jana hapo umeshinda hapo kini sympathize ukiniambia sikumfanyia vizuri. Wachana mambo yote tuende kwa class achana yeye. Hata kama nikuachana naye, ungetumia njia inayofaa. Ningetumia njia inafaa. Sawa sawa. Profesa wa mapenzi. Counselor. Hebu ni cancel, hebu niambie ningetumia njia gani ku break up naye ni cancel. Mimi sio profesa wa breakups. Ile nilivyo naona ulifanyia Chantel madharau makubwa sana. Madharau? Acha nikuambie, Chantel she deserve the madharau because she's expecting to be a mother. Lakini ndugu yangu haikuwa mapenzi yake kupata ujauzito. Haikuwa. Hebu muangalie pale. Muangalie uone. Muangalie. Ule msichana ako na stress sana. Na ni kwa ajili yako tu ndugu yangu. Ni kwa ajili yako. Kadusko. Tafadhali ndugu yangu nakuomba. Hata kama upendi kunisikiza, lakini kwa hili nisikize brother. Nenda pale ukazungumza Chantel. Anapitia wakati mgumu sana. Niongee naye. Mustafa kuna vile nazoongea na Chantel wewe. Mimi nikisha break up na mtu hiyo story na kuanga nimeshaondokia hivyo. So wewe fanya aje? Wewe tuende kwa achana yeye. Wewe hapana Kadusko. Mustafa ni nini? Fanya aje basi kamuongeleshe. Endo kamuongeleshe. Hapana. Kadusko
Kadusko ndugu yangu, kuwa na utu ndugu yangu. Kuwa na utu brother. Wewe ni mtu umeokoka. Najua nimeokoka, lakini kifika ni mambo ya mimba, uokovu unekanga kando. Hata Joseph ilikuwa ngaruka ngemeri. Kasi banya Angel Gabriel alikuja kamsuka. Yesu angekuwa na baba. Sawa. Ndio maana alikubali hiyo ball. Sawa. Kadusko, tafadhali. Nenda ukaongea na Chantel. Chantel anakuhitaji. Nimekwambia haiko kupenda kwake kupata ujauzito. Haikuwa. Nakuomba tafadhali ndugu yangu. Nenda uongee naye. Nenda bro, nenda ndugu yangu, nenda. Siuende. Nenda bro. Sasa Mustafa, nikienda hapo naenda kusema nini? Wewe unatu jana vile nilifanya Chantel kwa class, uliona? Niliona. Alafu sasa una expect nimwambie nini sasa hivi nilifanya madharau? Ukifika pale, muombe msamaha. Na pia uweze kumencourage kwa maana anapitia wakati mgumu sana. Kinimuencourage? Ndio. Mustafa, mimi si encourage. Mtu atajua venye mtu ana encourage wangu, ndasema. Ama nikamwambia sikuwa na wasiwasi, Yesu atarudi tuko nyakati za mwisho. Hapana Kadusko. Hiyo si encouragement nzuri kwa wakati kama huu. Unanisikia? Sasa mwambie, sina kwamba sijui kuencourageana mimi, nitamwambia. Sawa basi fanya hivi. Ngoa nanga, ukifika pale. Ni ngoa nanga sasa, nanga na ngoa nini sasa? Nasema niendapo na nanga tena. Na maanisha nenda ukifika pale. Maneno yenyewe yatajileta. Nashindo na ngoaje nanga. Kadusko. So nikiendapo maneno yatajileta? Ndio ndugu yangu, mimi nakuaminia unaweza. Uko sure? 100%, 100%. Wewe unaweza. Wewe ni mshapu ndugu yangu, unaweza. Lakini Mustafa, unajua siku nataka kuongelesha Chantel. Nilikuwa nataka nijifanye hot kick, ikaenda nataka kuniongelesha. Sasa nikienda hapo atona nikaa niko interested na yanze hapa kuniringia hapa hivi. Kadusko. Shusha kiburi. Sawa? Shusha kiburi. Nenda uongee na Chantel. Nimekwambia napitia wakati mgumu sana. Na wewe ndugu yangu ukifika pale, maneno yenyewe yatajileta. Wewe ni mshapu. Wallahi. Wewe ni mshapu brother. Mimi ni mshapu. Wewe ni mshapu wewe. Sasa unanianikari. Ndugu yangu, wewe ni mshapu. Mimi ni mshapu. Wewe ni mshapu brother. Mimi ni mshapu. Ndio. Ndugu yangu waweza. Naweza. Waweza brother. Nenda basi. Achani kama jonyene anaweza shikwa na depression wallahi. Ndio. Kaka, nenda sasa. Nenda, muda si huo ndugu yangu. Sasa Mustafa, asante kwa kuniencourage. Brother, acha pia mimi nikamtie moyo. Sawa ndugu yangu. Ndio nilivunja, wacha nikamtie moyo. Sawa basi. Changamka bro, muda si huo. Mustafa pia ni mshapu. Asante ndugu yangu. Acha nikamwambia ni mshapu pia. Kadusko. Cheki Mustafa. Ndio. Ukienda kwa class, usifungue lokangu sasa. Sawa. Kuna ngumu ziko hapo hivyo. Sawa. Sasa chekiana. Chantel, acha hizo. Yaani najaribu hata kufanya usmile, hata uwezi smile wallahi. Niwachilie. Nimesema uniwachilie. Sawa Mr. Anzala, sawa. Thank you so much for the information. Thank you. Sis. Yes. Amesema walikuwa wamekalia table number 5. Table number 5? Yes. Okay. I'll go to the head of the waiters and inquire which waiter was on duty on that particular day to serve customers on your table. Okay, there is no problem. I'll just be waiting for you right here. Okay, sawa. And sis. Yes. Mtu aniletee mandazi tafadhali. Sawa. Ama matumbo kama iko ready. Sawa
Na kaugali. Hebu niachilie niwache. Chantel, sina ubaya Chantel. Nipatu nikuata kuongea nawe dakika 2 peke yake Chantel. 2 minutes only. I've got nothing to discuss with you. Chantel, tu discuss kitu yote. Nimekuja tu hapa kukuambia pole. I'm really sorry for whatever I did to you in class. Pole yaki. Juu nimeona tu na kuaffect, juu unakaa peke yako. Yaani unawaza tu na kuwazua. Juu tulikuanga pale hivyo nikakuona ukiwa umekaa hapa hivyo. Una mtu wa kuongea na yeye. Unachunga tu mti. So Chantel, pole yaki. Please forgive me. Sitaki ushikwe na depression. KADUSKO, I can never forgive you for whatever you did to me in front of the class. You are very stupid. Falai. No, uniwachilie. Nimesema uniwachilie. Idiot. Chantel. Chantel akipole. Chantel, ndakusaidia kulea mtoto wa Mr. Anjala basi. The child I'm expecting does not belong to Mr. Wanjala. Chantel. 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 Chantel, relax. Atumesema hii ball si ya Mr. Wanjala. Umesikia kenye nimesema si yake. Ni ya nani basi? Si uniambia ni yake. Si yake. Ni ya nani? Mr. Odundo has gone to find out because it seems somebody wanted to sleep with me. Then akafanya ikaini kama Mr. Wanjala ndo alilala na mimi. Nani alifanya kitu kaa hiyo? Who can do such a thing? Hai. Sikizi watu wamekosa adabu kusema ukweli. Huo mtu anafaa ashikwe na apigwe na afungiwe Kamete prison. Hai. Kwa nini nasumbuanga wanaume wengine kusema ukweli? Huo mtu anafaa ashikwe. So huo anaweza kuwa nani? Ni mtu tu mmoja anaweza fanya kitu kama hiyo. Unamjua? Niambie nani Kadine? Niambie nani? Who is it? Ni nani? Si ni wewe? Mimi. Yes, I'm suspecting that it's you because that hotel belongs to your aunt. Chantel, ulijuaje hoteli ni aunti yangu? Mr. Wanjala mentioned the name of the hotel. Then Mr. Odundo akasema that hotel belongs to his sister, which she's your aunt. Yes, ni aunti yangu Chantel, lakini kusema ukweli Chantel, tulikuanga midterm. Si ukanyaga kwa hiyo hoteli yake. Wala umeanza kunionea, si ukanyaga kwa hiyo hoteli, but tulikuwa midterm. You're just saying that in order to defend yourself. But I have a feeling that you are in that hotel that same day ukatwana na Mr. Wanjala. Then you came up with a plan ya kulala na mimi na usijulikane. Chantel, una overthink aki. Aki Chantel, umeanza ku overthink. Na ni ukweli venye wanasemanga mtu akiwa na mimba huwa ana overthink. Juu atumiangi akili zake peke yake, anatumia akili za mtoto. Hizi ni akili za mtoto zinaku affect. Ndio maana una overthink. Aki nakuombea uzae haraka. Za haraka uache ku overthink. Hii ni wasi. You can say whatever you want to say, but Mr. Odundo will finally come with the truth from that hotel. Mr. Odundo alienda kwa hoteli? Yes, he went to do an investigation. Na walai KADUSKO nikipata kenye nafikiria ni ukweli. Chantel, stop overthinking. Chantel. Habari ya leo?
Mzuri sana madam. How can I help you? I was going through the hotel's workers' record books, and I saw that on the 1st of September, you were assigned the duty of serving table 5. Well, you see, I can't really remember very well, madam. If you can't remember, this book remembers. Here itupangi memory. Let me show you. This is your name and this is your signature after finishing the day's work. Hope you now remember. Yes, I do. Very good. Now, why did you spike the customers' drinks? Hey, kusema ukweli madam sijui nini naongelelea. Stop pretending you don't know what I'm talking about. See, you only served table 5 your day. Yes, I did. Then why did you spike sleeping pills on customers' drinks? Madam, I'm saying I didn't. Will you talk or I'll call the police and fire you? Hey, please madam, usifanye hivyo, mwambie haki. Ndio kazi pekee niko nayo madam. Nategemea hii kazi. Then talk. Why did you spike the customers' drinks? So, niliambiwa niweke. Na nani? Kadusko ni aliniambia ni spike drinks. Wait, Kadusko. Quinta, Kadusko was in this hotel that day. Why didn't you tell me that? Quinta, I thought I made myself clear when I told you I don't want Kadusko coming to this hotel after what he did the last time he was here. I'm sorry. I'm actually the one who told him anishikilie cause kuna matanga nilikuwa naenda. So you saw Kadusko was the best person to call and live here? Actually ni alinipigia simu akaniambia ko half term. So niko na nishikilie cause I thought I may change. Quinta, Kadusko can never change. He can't. He's just like his mother. Wewe, I want you to tell me everything that happened that day. Wacha kuniangalia ama nikupige. Usinipige. Then start talking yes, right now. I will. So I was on my way to serving other customers and then Kadusko akaniita. Hey, Kadusko. James, Ni aje? Ugali nafanya kwa kichwa wako? Ugali kwa kichwa. Ugali nafanya kwa kichwa wako? Hii kitu ni ya machef bana. Ini kitu ya mache isi sembe. Aya gai. Pole yaki ndugu yangu. Pole yaki nilikuwa kitchen nikaona ugali imepungua nikadhani umebeba kwa kichwa. Umeniitia nini? So iko hivi ndugu yangu kuna pali nilikuwa nataka unisaidie. Principal wa shule yenye nasomea amekuja na girlfriend yangu mwa tunasoma naye kwa hiyo hoteli. Just imagine. Hai. Kwa nini principal yenu akuja na student wake huku? Hata sijui mbona amekuja naye huku. But hata sitaki kujua mbona amekuja naye huku. Kianataka unisaidie kufanya ni nataka wakioda drink. Uchukue sleeping pills, uweke hapo ndani ndio wakikunywa wa collapse. Siwezi fanya hivyo Kadusko. Kadusko siwezi fanya hivyo. Kazi yangu. Acha kuniita na nguvu unachoma. Nini wewe? Utasikia. Sawa. Yo nguriska kazi yangu unajua hiyo. Ajimo relax ni nini? Kwa umesema nani yako in charge leo? Umesema nani ndio manager leo? Manager. Unaona? Si unaona? Auntie yangu aliniacha in charge kwa hivyo everything is under my control. Sawa. So kenye utafanya, wewe chukua sleeping pills, weka kwa drink zao wakioda. Wakikunywa wa collapse. Alafu jemo. Mkwanja lazima. Lazima nikujenge. Dhao 5. 5,000. Bob. Furahi sana. Furthermore, ndambia auntie yangu kuongezea mshahara. Pesa ngapi? Unalipangwa ngapi? Dhao moja, si ndio? Utakuwa unalipo 800. 800. So 8. 800. Hizo ndio mingi jimu. Juu unajua 1,000 ukipatiwa inaweza potea, si ndio? Inapoteanga na inaenda, lakini ukiwa na 800 unapoteza 100 unabaki na 700. Basi unaona utakuwa mbele ndugu yangu. Utakuwa mbele. So 8 utakuwa umeomoka. Lakini uko serious. Hiyo dhao 5. Dhao 5 ndakupatia jemo. Bora ufanye Kenya nakuambia. Na utanitoka. Siwezi kutoka. Najua kwenye ni kwambani mko na shida ya maji na umeanza project ya kuchimba borehole. Kwa hivyo unahitaji pesa, si ndio? Kwa hivyo siwezi kutoka jemo. Sawa. Wewe nifanyie tu hiyo favor. Wako wapi? Ule mzee yako na upara.
Kadusko ni manzi yako. Wewe ni manzi yangu. Unaona venye kitu? Unaona venye ameweza wewe? No kipara. Wewe mzee kipara sasa ndio prince. Wewe ndio prince sasa. So wewe changamka sasa sawa? Changamka Jimo. 1500. 1500 inakaa nini? Si nakwambia Kadusko. Inakaa 1500. 1500. Na utoe ugali kwa kichwa. Ama chefu wanavanga vitu zinakaa ugali pia nao. I did as Kadusko instructed me, and then after spiking the drinks, they both collapsed. And then after they collapsed, what did you do next? Kadusko aliniambia Jemo, umefanya kazi safi. Nikwambia sika kuangusha. Kazi safi Jemo. So Kenya nataka unisaidie kufanya saa hii. Nataka unisaidie kubeba ule msichana tumpeleke kwa lodging. Alafu tufanya nini? Wacha kuniuliza maswali mingi. Wasi bora nakulipa. Si bora nakulipa. Kwa hivyo you should follow the instructions. Sawa. Lakini I hope unajua kuna CCTV na zinatuona. Alafu CCTV operator atakuja sema kitu tulifanya. Jemo sijali. Nishadili na CCTV operator. Kadusko. Ulifanya nini? Ulimfanyia nini? Aliitisha drink. Mimi ni nani nikeka hapo pili ya kukojoa. So nakwambia nakojoa throughout. Alienda choo nikera nikamfungia. Ako choo sahi. So rada safi. So madakika ni kidogo. Tuchangamke. Yes. Sawa. Mimi nambeba ama ni wewe? Atunambeba na ule uwezi mbeba peke yako tuende. Kweli. Tuliingiza huo msichana, after tumeingiza huo msichana huko ndani kwa lodging. Kadusko alinifukuza alafu akabaki huko ndani na huo msichana. So Kadusko alibaki na huyo msichana peke yake kwa lodging. Then how did Mr. Wanjala find himself in the same room? So after some few minutes Kadusko came back and told me to help him carry the man huko ndani, tumuingishe huko ndani kwa lodging. Wait. So young man, what you're trying to tell me is that Kadusko is the mastermind behind everything. I can't believe Kadusko can do such a thing. There is nothing, Quinta, that Kadusko can never do. Nothing. Not even a single thing. In fact, let me go back to that school. Leo ni mimi na yeye. I promise you. Leo ni mimi na yeye. Yani bro, unata asante. Asante ya nini? Quinta, this is all your fault. Kama ungewacha Kadusko kwa hoteli, none of these things that have happened could not even have happened. Bro. Don't bro me. Nisikupate hapa. You're fired. Hey madam, please. Kadusko na nilijua tu. Mr. Dundo, you are Yes, back. yeah. How did the investigation go? Umejua nani alilala na Chantel? Mr. Dundo. Yeah. Umejua nani alilala na Chantel? Yes, I know. Ni nani? Ni nani? Mr. Wanjala. Mr. Wanjala. Just imagine. Imagine everything that he told us inside his office was a lie. I knew it. Na sijui mbona ulimwamini. I thought he was innocent according to what he was telling us inside his office. But I was wrong.
Sister yangu alinionyesha kitabu, the record book ya waiters wenye walikuwa on duty that day. Na tukaenda tukaanza kuuliza maswali, and when my sister threatened to fire all of them, they told us everything. What did they tell you? The waiter that served Mr. Wanjala and Chantel that day told us that Mr. Wanjala himself ndo alimpea hizo sleeping pills aweke kwa drink ya Chantel. And he just did as he was instructed. And after Chantel drank it, she collapsed. And then Mr. Wanjala called the same waiter, akamwambia akuje amsaidie tena kubeba Chantel kumpeleka kwa lodging. And then from there Mr. Wanjala Madam Sharon. Mr. Odundo, please don't follow me. I want to be alone. Okay, it's fine. And in case you need me, I'll be in the staff room. What have I done? No. There is no need of feeling guilty, because sometimes someone needs to lie to save a falling relationship. And I can't afford to lose Madam Sharon, because I really love her. And I will do anything in my power to save this relationship. Anything. Yes. Jemo! Tulia kiasi mzee. Jemo! Jemo tulia kiasi na cheki mzee sinikesha kulipa. Sasa tutachekiana basi. Jemo! Jemo! Walai nimefurahi kupatana na wewe bana. Usikini nimesinik shule, nilikuwa na kam hoteli kuongea na wewe. Unaenda wapi kwani? Jemo ni mbaya, mbona umekasirika hivi nikiwa umekula pilipili ni mbaya? Wewe unajua nimeachishwa kazi juu yako. Juu yangu? Jemo sikuwa ulisema kaja tulifanya. Mimi siko na otherwise. Anti yako amekuja hapo na record book. Inaonyesha ni mimi nilisavio meza hiyo siku. Hata kama amekuja hapo na record book Jemo, haungesema. Hauna jua ningisha kwa shida wewe. Haungesema bana. Ningesema nini? Ungesema ulisavio tebo. After umesavio tebo, uko na Mr. Wanjala akichukua sleeping pills, akika kwa drink ya Chantel. Vile Chantel alikunywa akacollapse, then Mr. Wanjala akaita waiter mwingine, wakambeba wakampeleka kwa lodging ba. Ungesema hivyo. KADUSKO unaifanya ikaeni kama ni rahisi. Unajua pressure nimepewa na anti yako na babako. Singefikiria kitu unaniambia saa hii. Mimi nimeropoka tu hapo nikakutaja. Unaropokwaje kwani ni mama? Jemo achanga ufara. Sasa umeningisha kwa shida. Babangu akienda shule ataenda kusema mimi ndo nimelala na Chantel KADUSKO. Kwa hivyo after tumeingiza msichana uko ndani ulienda kulala na yeye, si ndio? Cheki Jemo, acha maswali mingi, unasikia? Sina nataka kufikiria kenye nitafanya juu already niko kwa shida. So acha nifikirie. Kazi yangu ni gani? Kufundisha. Na mbona mfanya assignment? Mbona mfanya assignment? Mkono, leta mkono. Hurry up. Kazi yangu ni gani? Kufundisha. Mbona mfanya assignment? Mbona mfanya assignment? Leta mkono. Hurry up wewe. Kazi yangu ni gani? Kufunza. Mbona napeana assignment? Harakisha, leta mkono wewe. Hurry up,
Mkono. Leta mkono. Hurry up. Kazi yangu ni gani? Kufundisha. Mbona mfanya assignment? Mbona mfanya assignment? Leta mkono. Hurry up wewe. Kazi yangu ni gani? Kufundisha, si ndio? Wewe. Go sit down. Next. Mustafa, shika hapa. Hurry up. Ama nikukujie? Hapana. Haya, shika hapa. Shika hapa. Shika. Mwalimu tulia hii. Shika. Hata kumwita tena. Mwalimu shika. Mimi mwalimu wewe. Go sit down. Toka hapa. Mwalimu bwana. Next. Next. Shika hapa. I don't have time to. Kisha, weka. Shika hapa. Wewe. Unanianza kitu gani? Can you open that book and start doing that assignment? Wewe, hauna nyama? Assignment ufanye, si ndio? Assignment ufanye, si ndio? Ufanye, si ndio? Ufanye, si ndio? Toka hapa. Toka hapa. Next time nikipeana assignment, nimkuta mjefanya, you will go home for your parents like Otieno. Umesikia Jonte and Mustafa? Mumesikia? Yes sir. Anji. Yes. Naona umeambukizwa. Madam Sharon. Welcome. Mr. Kyoko, I'm really sorry for the interruption. There is no problem, Madam Sharon. How can I help you? I wanted to speak with Chantel outside. It's okay. Chantel, follow me. Mr. Kyoko, asante sana. You're welcome. Wewe, twende. Wewe, can you hurry up? Let's continue. Kwani masaa imeendaje haraka? Ni juu yenu. I've wasted a whole 40 minutes just punishing you because hamjafanya assignment. Now listen. Copy the notes in page 32. And when Kadusko comes, tell him to come and see me in the staff room. Kwani Kadusko alienda wapi? Maybe amejificha kwa choo ndiye asiattend lessons za mwalimu. Wewe si unajua tu vizuri Kadusko. Hata kama ni kujificha kwa choo, kuna lesson Kadusko zikosa kwa attend. Jua limonyo anafundishanga hizo lesson wanakuanga wakali. Na basi anaweza kuwa wapi? Mimi hata sijui. Amka. Alalaje kaa kuko wako wewe? Amka. Jemo. Yaani Usijaribu ujinga na ujuaji. Unasikia? Otherwise sivyo nitakupiga. Sawa jina yako unasikia? Yaani Jemo, nitakufanyia kila kitu nakwambia. Yaani Jemo yani umenikidnap. Janti yako amejifanya mjuaji sana na mjanja. Ananiachia kazi na nakataa kunilipa siku zenye nilifanya kazi huko kwake. Sasa mbona mimi unikidnap? Sio ndo kamkidnap. Mimi nimekosea wapi kijana mdogo kama kijana wa shule? Si wewe umefanya niachisho kazi. Najua hiyo. Napigia anti yako simu. In exchange of you nataka nitumie pesa zangu. Na sipo Kadusko. Asipo. Hiyo familia yenu haitawahi, niangalie. Haitawahi tena kukuona, unasikia? Sasa Jemo, kusema ukweli, kama wanataka kunitumia to threaten familia yangu kutumie pesa, kusema ukweli Jemo na waste time. Jumi familia yangu wananichukianga, wanasemanga mimi ni mtoto wa bahati mbaya. So sioni kutumia kwa kitu Jemo. So mimi naona Jemo acha tu na mimi nina nikasoma. Nakupiga wewe. Napigia anti yako simu. Na sipo nitumie pesa zangu Kadusko. Nitakata hizi vidole zako, niziweka kwa bahasha, alafu nitawaandikia warning hapo. Next time akikosa kunitumia pesa zangu, nitakata hiyo kichwa yako na nitawatumia kama gift. Unasikia? Jemo. Unasikia? Jemo ala, Jemo suna kwa ngoma wako waka. Jemo ala kuna je unikate kichwa. Jemo.
Mr. Kyoko, no one should know about what I've just told you, okay? I won't say a word to anyone. Very good. But to be honest, Mr. Odundo, Yes. and this is my point of view, I guess you should have just told Madam Sharon the truth. No, I can't. I can't tell her the truth. If I tell her the truth, she's not going to allow me to marry her. It will be wrong for you to marry Madam Sharon, Mr. Odundo. Since your son Kadusko impregnated her daughter. I know. Do you know what it means? I know. Unajua inamaanisha nini? Chantel is carrying your grandchild. Mr. Kyoko, I know very well that Chantel is carrying my grandchild. But I can't just give up on my relationship just because of a stupid mistake my son did. Mr. Kyoko, right now, Madam Sharon is already convinced that it is Mr. Wanjala who slept with her daughter. She's really convinced. She might be convinced for now. But what if she finds out later that you lied to her? She won't find out. She can't. How sure are you? Mr. Angela is responsible for your pregnancy. What? That's the information that Miss Odundo came back with from the hotel. But how is it? I know you're surprised to hear that after what he told us yesterday in his office. Mr. Angela is trying to convince us that he's innocent, but he's guilty. It's okay, my daughter. I can't believe it, Mommy. Stop crying. Mr. Angela must pay for what he did to you. I'm going to the police station to file a report. He must pay. It's okay. Mom, are you sure that it's Mr. Wanjala who took advantage of me? Yes, I'm sure. Some teachers are capable of doing anything to their students. Chantel, you don't look convinced. Ama kuna kitu unajua na hutaki kuniambia? Hakuna kitu najua. Okay, go back to class. Wacha nene nikamwambie Miss Odundo nipeleke police station tuone tukafile report ndio Mr. Wanjala ashikwe. Sawa, Mom. Okay, go to class. Mr. Kyoko, it is only the waiter who served Mr. Wanjala at the hotel that day and my sister who knows that my son KADUSKO slept with Chantel. So what I'm going to do, I am going to talk to them and tell them to keep their mouth shut. You better do so, Mr. Odundo. Yeah. Ju Madam Sharon akijua kweli, things are not going to end up well for you, Mr. I Odundo. see you. She can't know. You know, Mr. Kyoko, I have only shared this information with you because I trust you. So promise me that you won't say a word to Madam Sharon. Promise me. I won't. Good. Ni nini hutaki niambiwe? Excuse me. Mr. Wanjala. How are you? Fine, thank you. Habari yako? Nzuri. Quinta. Yes. Quinta. I almost forgot your name. I understand. You know it's been long since we last saw each other. Yeah, sure. I have come to look for Mr. Odundo. Sijui kwa unaweza jua pali yuko? Mr. Dundo came to the hotel to look for you. You have not seen him? Haujamuona? He came and then he went.
I have tried to call him, but his phone is switched off. So I decided to come to school and look for him because his son KADUSKO is in danger. Danger? Yes. He has been kidnapped by the waiter who spiked your drink when you came to my hotel. What? As I was coming to the staff room before niingie nimesikia ukiambia Mr. Kioko that you are hoping he's not going to say a word to me. Ni nini utaki aniambie? Mr. Odundo, what are you hiding from me? It's nothing that serious, Madam Sharon. Then I want to know about it. Okay, we were just discussing about our wedding. So nilikuwa naambia Mr. Kioko here about pahali nimepanga kukupeleka honeymoon. Na akaniambia it's a good place. So nilikuwa namwambia asikuambie because I wanted it to be a surprise. Really, Mr. Odundo? Unawezaje ongelea mambo ya harusi yetu saizi and you know very well the kind of situation I'm in at the moment. Madam Sharon, I just wanted to switch my mind to something else because since yesterday we have just been talking about Chantel. Ni mambo tu ya Chantel. Okay, I understand. But promise me one thing. That we are going to talk about our wedding preparations once we are done with this case. It's okay, sweetheart. It's okay. Sawa. Anyway, nilikuwa nimekuja nipeleke police station, nende nifai report ndio Mr. Wanjala ashikwe. Sahi? Yes, saizi. Nataka huyo mwalimu alale ndani leo. Okay, it's better when we go with Chantel because she is the victim. Chantel anashidanisha ongea na yeye. Okay, then si twende basi. Okay, sawa. Nisaidie simu yangu. Mr. Kioko, si tutaongea. Sawa. Wait. So you know the waiter who spiked our drinks? Yes. He was told to do so by KADUSKO. KADUSKO? Yes. He was in the hotel the same day and he's behind everything. So you want to tell me KADUSKO is the one who slept with Chantel? We're rapists. Rapists. I'm going to report you to the authorities for taking advantage of my daughter and getting her pregnant. Madam Sharon, I did not take advantage of your daughter. Mr. Ajala, stop denying it. We already know the truth. Which truth? Mr. Odundo, you did not tell Madam Sharon that it's KADUSKO slept with Chantel. What? KADUSKO? Yes. But Mr. Odundo told me that you're the one who slept with my daughter. Bro, yani ulikuja kudanganyana? Yaani mimi James ananikidnap na yeye atajua ajui. Kwa hiyo nyumba yake lazima niache kama nimeiba kitu. Bas, naiba TV.
Hii TV naiba, niende nayo shule, niifiche ndani ya loka. Ndio ikifika Sunday wanafunzi wenzangu wakienda kwa hall entertainment, mimi nabaki kwa klasi nikiwatch hii TV. Hama hata niende nikafungue video shule. Bas naenda kufungua video. Nitaenda kufungua ka video. Sunday watu wakienda kuwatch movie kwa hall, na mimi nabaki na ma-student kadhaa kwa class na walipisha movie. Exactly. Wacha ningoe. Hii si wachi. Na kwani imeshikanishwa na simiti kwa ukuta haitoki? Sasa hii ni ujinga gani hii? Lazima nitoke kwa hii nyumba kama nimeiba kitu. Huyu James lazima nimuonyeshe ajui huyu. Sasa nitaiba nini? Bas, acha niibe gas. Hii gas nitaiba niende nikaifiche ndani ya dom. Nikuwe napika mayai huko na tusmoki. Alafu nauzia walimu kwa canteen. Wow, that's a good business idea. Acha niende nayo. Jaribu jinga kama hiyo tena usikie. Mimi nataka kurudi shule kusoma. Urudi shule na umeniachisha kazi? Ha? Umefanya nifoto kazi unataka kwenda shule KADUSKO? Ha? Mbona unanikidnap na unipatie chakula kukula? Chakula. Kuna chakula yako ulikuwa umekuja nayo? Ha? Usisumbuane. Hizo kuharibu hii sura yako. Umenikidnap unafaa unilishe. Nibaie kuku. Nataka kuku. Nibaie kuku. KADUSKO. Songa huko. Na usijaribu jinga kama hiyo tena. Na niukuma naiba watakusikia. Mimi nataka kurudi shule. Mimi naenda shule majira. KADUSKO nitakupiga wewe. Shenzi type. Kwanza ni hizi. Anawe kwa amani jaribu tena ujaribu shenzi kama hiyo. How dare you, Mr. Odundo? Unawezaje niambia Mr. Angela ndo na Chantel while else you know very well that it's your son? I am sorry, Madam Sharon. I'm so sorry. It's just... I was scared. I was really scared that if I told you the truth, you are not going to allow me to marry you. Shame on you. Shame on you, Mr. Odundo. Shame on you. How can you think of marrying me and you know very well that my daughter is expecting a child from your son? It's just because I love you, Madam Sharon. I love you. And I want to spend the rest of my life with you. Your son spoiled everything. Madam Sharon. Niwache. Usiwe nishika tena, unasikia? Shetani. Madam Sharon, please. Come on, sweetheart. Madam Sharon. So, Mr. Dundo, ulikuwa unataka kuniangushia ngori, eh? Mr. Wandala, I am not in the mood of talking to you right now. Okay? If you are not in the mood of talking to me, talk to your sister who has information about your son who has been kidnapped. Please go and tell whoever who has kidnapped him to kill him. I don't want even to see him again. Bro! Enda kauliwe huko. Achana na yeye aende. But what about KADUSKO? They're going to kill him. Okay, what does the kidnappers want? $500,000. Okay, call them and tell them to bring him. I'll pay them the money. Thank you very much. Asante sana wakubali kumsaidia. Nani amsaidie? I want them to bring him here so that I can deal with him. He must pay for spiking our drinks and sleeping with our students and getting her pregnant.
Mr. Odundo, unafanya nini hapa? Aren't you supposed to be in the police station with Madam Sharon, filing the report together? We were supposed to go, but... But what? What? Mr. Odundo? Hey, Mr. Odundo! I should have just listened to you, Mr. Kyoko. I should have just told Madam Sharon the truth, because right now, she really hates me. She hates me because I lied to her. But how did she know that you lied to her? Where's Kadusko? I'm asking, where is Kadusko? Mwalimu, Kadusko hakurudi tena hapa darasani tulipotoka break. Ako wapi? Mwalimu sijui. Haujui Kiajen is your classmate? Mwalimu sijakataa kuwa Kadusko ni classmate wangu. Lakini hata kama classmate wangu, haimaanishi ashinangania kila mahali. Unaniongeleshaje? Mimi mama yako? Am I your mother? No, hapana. Usijaribu kunipandishia hasira nisikugonge vibaya saizi. Unasikia? I'm very sorry, madam. When Kadusko comes back to this class, ukuje uniambie. Sawa. Madam Sharon, I knew you will come to this class to look for Kadusko. That's why I decided to follow you. Can you excuse me? I want to pass. Madam Sharon, relax. I don't understand why you are still mad at me. Yes, you know it's Kadus who slept with Chantel. I'm not mad at you. It's just that I'm busy. I want to go and look for Kadusko. Kadusko is not in this school. Ako wapi? He was kidnapped. By who? That's a long story. But Mr. Dundo's sister has given me the number of the kidnapper. And I have called him. He has agreed to bring Kadusko to this school. Kindly give me a call once amefikishwa shule, sawa? There's no need of that. We can go to my office to mngoje pamoja. Shall we? Mr. Odundo, I had a feeling that things were not going to end up well with you. Mr. Kyoko, to be honest with you, right now, I just feel like killing myself. Hey, I just feel like dying. hey, Actually, I want to die. Mr. Odundo, relax. Relax, Mr. Odundo. Don't say such a thing. You still have a life to live. Living a life without Madam Sharon, it's not a life. It's not. Mr. Odundo, I can really see that you love Madam Sharon very much. I love her so much that I am willing to do anything for her. It's just... I can't imagine life without her. Mr. Odundo, if you really love her that much, you should not give up on her that easily. There is nothing else for me to do, Mr. Kyoko. There is nothing I can do to convince her to continue dating me since we are now relatives. Mr. Odundo, Chantel's pregnancy ndio inafanya wewe na Madam Sharon mnakuwa relatives. So I guess you should talk to Madam Sharon aonge na Chantel amwambie afanye abortion. Abortion? Yes. Mr. Kyoko, you're talking about an abortion? Yes. The child that Chantel is expecting na nafanya wewe na Madam Sharon msikue couples. Which means if Chantel accepts to get rid of that child, you can continue dating Madam Sharon because you will no longer be relatives. Unaonaje?
Halo afande. Hizo vinyangarika vishaingia shule. Sawa sawa karada. Jemo ni nini sasa? Niambie kwenye ofisi ya principal iko Kadusko. Mimi sijui pale ofisi ya principal iko James. Unanibeba ujinga, si ndio? Unanibeba ujinga? Mimi ni kama hii shule. Unanichezea, si ndio? Nakwambia, si ndio? Nakwambia. Niambie kwenye iko. Ofisi yake iko nje ya shule. Unanichezea, si ndio? Unanichezea, si ndio? Niambie kwenye iko. Kijana, you under arrest. Simama hapo. Kijana, simama hapo. Simama hapo. Afande, shika huyo. Shika huyo na storoke. Afande. Kijana, unatoroka unaenda wapi? Zitoroki haki. Hatutoroki. Afande, sina makosa haki. Hauna je makosa. Kijana, una kidnap wanafunzi wa shule, alafu unasema una makosa. Sijamkidnap. Hiyo sio makosa. Hapa. Afande, mimi sina makosa. Una makosa kitu gani? Mimi ndio victim, nilikuwa nimekidnapiwa. Eka mkono nyuma. Umekidnapiwa nini? Piga magoti. Afande, wacha nipeleke Nyang'ao kwa ofisi ya principal nakuja, sawa? Sawa afande. Ona afande, usinipeleke kwa ofisi ya principal, ndakupatia za macho. Yani kijana unataka kupe afisa za macho. Unasikia sina macho? Unasikia sina macho? Najua uko na macho afande. Ona basi ndakubai KDF kwa kanti. Unaona mimi ni jeshi, sio? Afande ni jeshi. Hapana afande SpongeBob cheza chini. Unaita nani SpongeBob? Unaita nani SpongeBob? Mnafanana. Ona SpongeBob. Allegation. Afande tunaweza ongea, tunaongea nini? Twende uongee na mabusu wenzako. Afande. Madam Sharon, usikue na wasiwasi. I'm going to deal with Kadusko for what he did to your daughter. And if I may ask, at what time was the kidnapper going to bring Kadusko? They said 40 minutes, but I'm wondering why they are not here. Maybe ndio hao. Come in. Unazuma kitu gani? Ndio kwa nani? Afande nimeingia nishafi. Piga magoti. Piga magoti. Madam. Madam Sharon, come down. Madam Sharon. Niacheni nimuue. Kwa nini unaleta mtoto wangu wewe? Madam. Pole. Huyu tutalinda sawa? Piga magoti. Afande nimepiga hasini. Tamanza wewe. Kadusko. Yes sir. How can you sleep with Chantel? Then you frame me. I am really sorry mwalimu, pole haki. Kadusko, my daughter is pregnant because of you. Nukapo unasema you are sorry. Is your sorry going to make a pregnancy disappear? Kadusko, I'm talking to you. Is your sorry going to make a pregnancy disappear? Tuta research kwa Google mwalimu. Tutaandika can a sorry make a pregnancy disappear? Tuone kata pata jibu. Mwalimu, naongea vitu serious hapo, unaongea upuzi. Na kujibu tu mwalimu. Mbona ungesha mzazi vibaya? Ameniuliza swali ujinga. Ameniuliza swali ujinga. Ungesha vizuri. Peleka yeye ndani umwandikie rape case. Hapana mwalimu. Mwalimu akindasema ukweli akinisiandikia rape case. Kusema ukweli, I was paid to frame you sir. Toka hivi. Afande haki mwalimu. Wait afande. Kadusko. Yes sir. What did you just say? Tisha kuna mtu alinilipa niwekea sleeping pills mkiwa na Chantel. What? Yes, and sir. Who is that? Kadusko talk. Who paid you to spike our drinks? Afande naongea. Tisha it was who? It was the former deputy principal of this school. What? Madam Betty? Yes, Madam Betty. She was in the same hotel on the same day.
Excuse me? Madam Betty. Stop shouting my name. Oh, sorry. Madam Betty. Yes, it's me. Ni wewe? I can see you still remember me. Yes, I still remember you. You know, while you are in our school, you are my favorite teacher. I remember you. Are you for real? Yes, madam. I'm glad to hear about that, KADUSKO. KADUSKO, can I have a word with you upstairs? Upstairs? Yes. Hey, madam, tunaweza tafuta pali tukae hapa hivi. KADUSKO, kuna mtu staki anione. Oh, kuna mtu hataki akuone? Exactly. Okay, sasa madam, kwani hujalipa landlord ama ni? Okay, sasa but tunaweza panda. Ujiacha kwa mfano KADUSKO. Madam, ujiacha kwa mfano. That's my weakness. KADUSKO, it's one big. Yeah? Ni Mungu. So, madam, I guess we can just sit over here, si ndio? Yes, it's a comfortable place. Asante sana. Karibu sana madam, you can just have a seat over there. Asante. Yes. Thank you so much. KADUSKO. So niambie. Unafanya kazi hapa? Sifanyi kazi hapa but ni leo tu ndo nimekuja kufanya hapa kazi. Juu hiyo hoteli ni aunti yangu, kuna pali ameenda kaniacha kwa hiyo hoteli nikimuuzia. Yes. It's a big one. It's a very big hotel, madam. Si familia yetu inakuanga na vitu kubwa kubwa. I can see restroom everywhere. Lodging. Yani our family, we are blessed. This is the biggest hotel in this whole area. That's good to hear, KADUSKO. Yes, madam. Anyway, KADUSKO, I wanted you to help me with something. What is it, madam? How can I help you? While I was taking my drink downstairs, nimeona Mr. Wanjala with one of the students kwa hii hotel. Mr. Wanjala na student? Imagine. Which student is that? She's a lady. In fact alikuwa prefect wenyu mkiwa form 2. Anaitwa Chantel. Exactly. Chantel, that brown lady. Wako naye kwa hiyo hotel. Yani tuko midterm, alafu Mr. Wanjala anakuja na Chantel kwa hotel kurol na yeye. Imagine. Mr. Wanjala anazaje kuja na That's not good. That's not good. So KADUSKO, I want you to do something to him. And of course, I'm going to pay you a good amount of money. You're going to pay me good amount of money? Of course. Okay, sasa madam, what do you want me to do to Mr. Wanjala? Good question, KADUSKO. So, I want you to frame Mr. Wanjala ionekana ni kama wamekuja na Chantel kwa hiyo hoteli na akalala na yeye kwa lodging. So KADUSKO. Yes, sir. Did Madam Betty tell you why she wanted to frame me? Yes, sir, she told me. Okay, alikuambia nini? Naongea afande. I guess you should just let me go mwalimu, alafu nirudi baadaye nikwambie tukiwa wawili. KADUSKO, tell me now. Are you sure you want me to tell you in front of these two people? Because it's something... Okay. Madam Sharon and Afande, kindly go outside. I'll call you once we are done. Yes, acha wazee waongee kidogo. Unaita nani mzee? Unaita nani mzee? Nimesema wazee waongee. Ujibu kila kitu, unasikia? Sawa. Mr. Wanjala, mbona utaki tusikie kenye KADUSKO anataka kukuambia? I think you need some privacy, so just step outside. Once we are done, we'll call you over. Okay, sasa basi. Kisha umeongea, unasikia? Sasa afande, ni nini sasa? Wewe lazima utalipia kwa kulala na msichana wangu. So KADUSKO, can you now tell me why Madam Betty wanted to frame me? KADUSKO, I've been looking for every opportunity to revenge to what Mr. Wanjala did to me while I was the school deputy principal in Jembeni High School. Madam Betty,
Inaonekana umekasirika sana kwani. Sana. What did Mr. Wanjala do to you? Ilikuwa last year. Last year? Yes. As the Form 4s were sitting for their final examinations. KCSE. Imagine KCSE. I discovered that Mr. Wanjala is selling the KCSE leakages to our students. Mr. Wanjala? Imagine. Selling KCSE leakages to the former Form 4s. Imagine. Mr. Wanjala moja? Imagine. Hai, Mr. Wanjala anazaje fanya kitu kama hiyo? Nashangaa. Hai. Mr. Wanjala si ni mwalimu wa CRE alafu anauza leakages. That's not right. Inafanya utuombesha hapa kwa parade akituambia tukue honest. Kumbe ni jambazi. Imagine. So Kadusko, after I discovered that he was selling the KCSE leakages, I went to his office to tell him to stop what he was doing. Mr. Wanjala, why are you selling the KCSE exam leakage to our students? Madam Betty, how do you find out? How I found out is not of great importance to you. It's of great importance because somebody might find out the way you found out and they report me. Mr. Wanjala, I'll be the one to go and report you to the authorities if you don't stop selling the exam leakages to our students. Madam Betty, you cannot do that. You know I'm doing this to help our learners so that they can pass their national exam. I will not allow you to continue selling the exam leakages to our students. Because you're putting our school at risk. Which risk? Just imagine, wamepatikana na hiyo leakage. Then our exams will be disqualified. Wezi patikana. I told them to be extra careful. You told them to be extra careful. And I found this phone with one of the students going through a paper that you had sent her. But I told them to... Hey, Mr. Wanjala, I don't want to hear anything from you. You should stop selling the exam leakages to our students. Just imagine, this leakage ingeonekana na supervisor. Then our school examination will be disqualified. But thank God, ni wewe ulipata. So what I'll do, I'll continue selling these exam leakages to our learners so that they can pass the exams. But this time, I'll tell them to be extra careful. Mr. Wanjala, you are out of your mind. I'm not out of my mind, Madam Betty. I mean, this is like business. And I'll tell you that these learners are buying these exams at a very good price. Mr. Wanjala, if you don't stop selling the exam leakages to our students, I will not have any other option but to report you to the authorities. Madam Betty, you cannot do that. Exactly, I will do that. Madam Betty. Madam Betty. Madam Betty. Madam... KADUSKO, after I threatened Mr. Wanjala that I'm going to report him, imagine the next day he came with some police officers in my office. Kufanya nini sasa? Kunishika. Kukushika? Kunishika. Afande, ndio huyu. Madam, you are under arrest for selling exam leakage to your students. Afande, I've not been selling any exam leakage to them. Yani, Mr. Wanjala. Si afande nilikwambia hiyo atajaribu kukataa. Madam, you have the right to remain silent and anything you will say will be used against you in the law of court. Afande, I've not been selling any exam leakage to them. Ni Mr. Wanjala. Si nilikwambia huyu atajaribu kuniruka. Madam, tuko na evidence ambayo inaonyesha umekuwa ukiuzia wanafunzi leakage. Kwa hivyo, nakuomba mke kwenye kiti chako ukuje tuandamane na wewe moja kwa moja mpaka police station. Afande, I am innocent. Ni Mr. Wanjala amekuwa akiuzia. Madam, toka ama nitumie nguvu. Sijafanya chochote. Yani Mr. Wanjala, unaweza nifanyia kitu kama hii? Wewe wacha unafiki, umekuwa ukifanya hii kitu. Afande, fanya kazi yako. Madam, kulingana na venye naona itabidi sasa nitumie nguvu. Tumia! Madam, toka nje. Madam, amka. Afande. Madam, toka. Afande, let us talk. Madam, toka. Let us talk, Afande. Madam, I know my toka nje. Madam, amka. Can we talk? Tuongea police station. Amka. Haiwezekani. Tuongea police station. You can do that. Wewe nyamaza, twende. Weka ndani. Wewe. Peleka ndani.
Yaani Madam Betty, Mr. Wanjala alikuwekelea. I was arrested for something that I did not do. Nilika for prison for 3 good months. 3 good months in prison. Miezi 3. Unajua madam ndio maana kuangalia nashindwa mbona umekonda hivi juu kwa hivi. Kumbe ulikuanga jela. Hai. Akijuju madam huko andoshana hivi. Wewe ulikuwa andoshana na Madam Sharon. I know. Lakini sasa umepungua madam. Hai. Wewe ndio unafaa uimbie ile wimbo ya uongezeke madam. Juu kusema ukweli hai. Wewe umepungua. Madam umepungua yake. I know Kadusko. Unafaa uongezeke tu. But eventually niliachiliwa. Afadhali hivyo uliachiliwa. Leo ukaa kwa prison madam. Hai ungepungua zaidi ya hapa. And I said to myself, I have to revenge for what Mr. Wanjala did to me. Hata kama ingekuwa ni mimi lazima ningetafuta njia ya kurevenge. Exactly. Lazima ningetafuta njia ya kurevenge. We're in the same page. Yes, so madam, if I ask you, so what are you planning to do? Venye nimemwona kwa hoteli na one of the students, that idea of framing him imekuja kwa mind yangu. Na Kadusko, I want you to help me on this. Please. And of course, I'm going to pay you a good amount of money. Yes. I mean, any amount of money. Any amount of money. If I help you deal with Mr. Wanjala, you're going to pay me good amount of money. Exactly. Sasa, no problem. I'm going to help you. Are you for real? Aye, madam. What's unanijua? Oh my God, thank you. Thank you so much. That's a deal. That's a deal, madam. So if I may ask, what do you want me to do in order to frame Mr. Wanjala ndio ionekana lingia na Chantel kwa hiyo hoteli alafu akalala na yeye kwa lodging? Good question. After nimemuuliza what I'm supposed to do, she told me to take sleeping pills and put in your drink with Chantel so that you can collapse and then wapeleke kwa lodging. She's the one who gave me the orders, mwalimu. What? Yes, she gave me the orders. She told me to spike your drinks. So, how much did she pay you? She paid me good amount of money, mwalimu. Kadusko, I want to know. How much did she pay you? Kusema kweli mwalimu siwezi kuambia. That's my secret with Madam Betty. Kadusko. Yes, sir. Na kuuliza ndio nijue na kuongezea pesa ngapi uende kutumia kwa jela. I want you to have enough pocket money while in prison. Just nimekuambia Madam Betty, she's the one who gave me the orders, mwalimu. Afande. I'm really sorry. Afande. Mwalimu. Afande. Afande. Wewe Kadusko. Kadusko kuja hapa. Kadusko. 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 Afande. Yes, madam. Nachukua kijana kimalizana na Mr. Wanjala. Nataka mkimpeleka police station mumfinye ndio asirudie tena. Haina shida madam. Huyo kijana tutamshughulikia vile inafaa. Kwanza principal ameniambia amekuwa sana kisumbua shule, si ndio? Yes. Tutamshughulikia. Wapi huyo kijana? Kijana mgani tena? Kadusko. Na si tumemwacha kwa ofisi pamoja? Ametoroka. Ametoroka kaenda wapi na tujamuona akipitia hapa? Hata sijui. Labda amepitia hii ya nyuma. Si tuende tumtafute. Wewe ngoja. Wacha tuende na afande kwa Madam Betty because she's behind everything. Wewe baki hapa shule kutafuta huyo Kadusko, sawa? Sawa, unajua kwa Madam Betty? Najua huko. Okay, let's go afande. Excuse me, Madam Sharon. Tafadhali, Madam Sharon. Tafadhali, just kindly give me 5 minutes of your time. 5 minutes of your time. I just want to talk to you, please. I have nothing to say to you. No songe nataka kupita. Tafadhali, Madam Sharon. Tafadhali, just listen to me, Madam Sharon, please. Just listen to me. I promise you, I won't take much of your time. I promise. Okay. Nipe dakika mbili, please. You have 1 minute. It's okay. First of all, I wanted to apologize for lying to you. Is that what you stopped me here to tell me? No. It's just that, Madam Sharon, I just wanted to start by apologizing to you, Madam. I don't need your apology. It's okay. I understand you're still mad at me. You have 30 seconds to finish telling me what you wanted to tell me. It's okay. It's okay then. I just have to go straight to the point. Madam Sharon, I wanted you
to go and talk to Chantel and convince her to abort the child that she's carrying. What? Yes. Okay, this is something that I've thought about, and I've thought about it. Na nikaona the child that Chantel is carrying is really going to mess up her life. And not only her life, but KADUSKO's life too. Because they will both have to drop out of school for them to take care of their unborn child. But if Chantel agrees to abort the child that she's carrying, none of these are going to happen. None, Madam Sharon. And, Madam Sharon, we are also going to have our chance to love each other again, to be together again, me and you, Madam Sharon, because there will be nothing standing in between us. Please. Very majestic. Step 2. Greet the king with respect. Wow, that's fancy. And lastly, make your request politely. Your Majesty, I bow before you and ask that you grant me a royal favor. Come in. Madam Betty. Mr. Wanjala. It has never crossed my mind that I will ever meet you again. Mr. Wanjala, get out of my house. Madam Betty, did you have to pay KADUSKO to spike our drinks? Yani alikwambia? Yes, he told me everything. And you are going back to prison for paying KADUSKO to spike our drinks with Chantel. Yes, I paid him to spike the drinks. But he called me later on and told me he was unable to do it. Since you did not order any drinks. He lied to you. We ordered the drinks and they spiked them. After we collapsed, he took the girl I was with to the lodging and they raped her. Oh my God, what? Yes, and now the girl is pregnant, courtesy of you. But KADUSKO aliniambia kuweka hizo sleeping pills. Labda alikuambia hivyo kwa sababu alijua kile ambacho amefanya. But KADUSKO, how can he do such a thing? Now that one, utaenda kumuuliza kwa police station mkikutana huko. Police station? Afande! Yes, mwalimu. Kuja nimemalizana na huyu. Mr. Wanjala, police station tena? Mr. Wanjala. Mr. Wanjala, I don't want to go back to the jail. I was just driven by my anger and I decided to revenge for what you did to me. But unfortunately, my plan did not go through as I wanted because KADUSKO spoiled everything. He is the one who should be getting arrested, Mr. Wanjala. Hata wewe unafaa kufungwa. Mimi sifai, Mr. Wanjala. Afande, fanya kazi yako. Afande, mimi sifai. Madam. Afande, please talk to him. Toka nje. Afande, talk to him. Madam, twende. Afande, talk. Ongea tu na yeye, Afande. Nimwambie nini? Ongea tu na yeye. Twende ukalilie police station. Sawa. Wacha nifunge nyumba yangu. Afande. Unafunga nyumba kitu gani? Maacha serikali iko huku ndani. Twende. Harakisha. Aki Chantel, sutuambie ni nini inaendelea? How come sio bole nyoko nayo ni ya KADUSKO si ya Mr. Wanjala? Anji, it looks like hataki kuongea. Wa Chantel sutuongeleshe. Anji, wachana naye. Inaonekana Chantel hakuna mawazo mengi sana. Hata kama kuna mawazo mengi, mtu anafaa kuongea ndo tujue tutamsaidiaje. Si kunyamaza hapa peke yake. Wacha basi tumpe muda, tuone kama atapunguza mawazo. Alafu tutazungumza naye baadaye. Sawa, acha tumpatie muda.
Chantel! Chantel! Niko na ujumbe wako kutoka kwa Madam Sharon. Nilipokuwa nikienda chooni, nimepatana naye. Akaambia nije nikuite, anataka kuzungumza na wewe. Ako wapi? Amesema twende nikupeleke. Unipeleke? Amesema twende na wewe, sijui nini anataka kutuambia. Sawa basi. Chantel, si ukikuja utuambie mbona hiyo ball uko nayo ni ya KADUSKO? Uko na mdomo, ukimwona unaweza muuliza. Unaongelesha nani hivyo falai? Nitakupiga ndio ball uko nayo itoke. Guy, Anji. Nini? Cheza chini, ufai kuambia mtu hivyo. Jonte nakwambia Chantel ananiudhi. Anawezaje kuwa na ball ya KADUSKO? Anji, kwani bado unataka KADUSKO? Kusema ukweli Jonte, venye KADUSKO na Chantel wali break up juu Chantel alikuwa na ball ya Mr. Wanjala. I saw a perfect opportunity yangu kukuwa na KADUSKO. Lakini sasa inasikia hiyo ball ni ya KADUSKO. Kusema ukweli mimi nasikia tu vibaya. Anji, pia mimi nasikia vibaya. Juu nilikuwa nao siku moja, Chantel atakuja kwa wangu milele. But vile nilisikia Chantel ako na ball ya Mr. Wanjala, I lost my interest on her. Si basi Jonte, si basi mimi na wewe tunaweza pendana. Ai Anji. Aje sasa, kwani uko desperate aje? Si ati niko desperate, ni vile mimi niko single, wewe uko single na watu wale tulikuwa tunapenda watutaki, wako karibu kwanza familia. Jonte, unaonaje? Anji, sasa kwanza nikaulize ticha. Ukaulize ticha nini? Kama mimi na wewe tunaweza pendana. Jonte, unakuanga fala. Anji, si ati mimi nakuanga fala. Ni venye tu ni vizuri kuomba ruhusa. Unaomba ruhusa kwani ticha ndo ako na roho yako? Wewe utakufa ukiwa single, muone. Acha niende nikombe ticha ruhusa. Niko ready basi, tunaweza pendana. Upendane na nani? We! Nini sasa? Mustafa, kwani Madam Sharon alisema tumpate wapi? Chantel, twende tu. Tuko karibu kufika. Ai, tumezunguka shule sana. Madam Sharon aliniambia twende tukapata naye chini ya ule mti mkubwa wa shule. Chini ya mti? Naam. Hata mimi mwenyewe sijui mbona alichagua kupata sisi chini ya mti. Ai, it's weird but twende tu. Sawa basi twende. Mr. Odundo, to be honest, I also had the idea of telling my daughter to abort the child that she's carrying. But my worry is she going to accept it? Of course, yes. She's going to accept because she was not ready for the baby, Madam Sharon. And, Madam Sharon, remember when my son slept with your daughter and impregnated her, she was totally unconscious. Now, I believe that it will be easy to convince her to abort the child that she's carrying. Then you'll have to assist me to convince her. Yes, I will. 100%. I will help you convince her. That one I will do. And if I may just ask, what if Chantel agrees to abort the child that she's carrying? Does it mean that we are still going to continue with our wedding plans? Yes, we will. Thank you so much, Madam Sharon. Thank you. Thank you so much. Come here. Thank you. Now, does it mean that I am forgiven? It's a yes. 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 Come here, Madam Sharon. Thank you so much, Madam Sharon. Yes. Aki, asante sana. I really love you, Madam Sharon, from the bottom of my heart. I love you. I love you too, my love. Thank you. Welcome. Come here. Come here.
wapi? Niko hapa baby girl. Yaani Mustafa ulinidanganya. Chantel, pole sana Chantel kwa kudanganya. Lakini Kadusko hapa ndo aliniambia anataka kuzungumza na wewe. Mimi nikamwona naweza kumsaidia, manake huyu ni pacha wangu. Ndugu yangu huyu. Asante sana Mustafa. Karibu sana brother. So Chantel nilikuwa ona Chantel. Chantel, please listen to me. It's important. Chantel. Chantel msikize. Chantel. I know probably by now you know the truth. So I just want to tell you that I am really sorry for taking advantage of you. Pole yaki. Kadusko, just keep the apologies to yourself. Kadusko, you humiliated me in front of the class, yet you knew you're the one who got me pregnant. Chantel, I'm really sorry. Kusema ukweli Chantel, after you told me that you are pregnant and you are expecting Mr. Anjala's child, mimi niliona nisikuambia ukweli because I was afraid. Niliona nikikwambia ukweli unaweza enda kwa ofisi ya Mr. Anjala umwambie mimi ndo nichukua sleeping pills nikeka kwa drink yako na alafu nikala na wewe. Kadusko did not only sleep with me but you also raped me. Kadusko, you're a rapist. You're a rapist, Kadusko. Unanirabaja na una six packs. Chantel, pole. I'm sorry. Nive niliongozwa na mwili and I regret it. Ona Chantel, nimekaa chini and I've thought of it. The consequences are here and I cannot run away from them. I'm going to take my responsibilities. Chantel, I will take care of you and our unborn child, I promise. Ati take care of us. Wako na nini wewe? Uko shule, hauko kazi, unaishi kwenu. Yet you are here saying, I'll take care of you and our unborn child. Ona Chantel, najua sina kitu. Sina na siwezi kata sina. But nda sacrifice. Niachata shule, niende nikatafute kazi. Ndio by the time unazaa mtoto niko nishajipanga. Ona Chantel, ndena kuishi Madhare. Hizo miezi 8 nikaishi Madhare nijipange. Huko unasikia nyumba ni cheap. Nyumba ni 200. Deposit in 20 bob. Hiyo hizi nishinda. Na in case mtu yazalio na nisikue ready. Watu kubali kuishi na mimi venye nitakuwa. Tukikosa pampers, tamfunga shati zangu. Actually nitatoka huku na mashati mingi za watu. Ndio in case kiumane tumfunge hizo ka pampers. Hata matroza na matai. Tuanze tu pole baby steps. Pole tu. Mungu anasaidia. Kadusko, uko serious ama unasema hivi ndio unifurahishe? Chantel, niko serious. I made a mistake and now the consequences are here. Kierere yangu imefanya nikuwe mzazi. And now I'm ready to be a father. Furthermore, mimi nimechoka na masomo. So Chantel, isha happen. So unaonaje? Sha happen. Nilikuwa nataka tu unisaidie kutafuta Kadusko kwa sababu alitoroka kutoka kwa ofisi ya Mr. Anjala. But I heard that Kadusko was kidnapped. Your sister gave Mr. Anjala the kidnapper's number. Alafu wakaongea, wakaelewana amlete kwa shule. But after Kadusko ameletwa kwa shule, alitoroka. Alitoroka akaenda wapi? Nini sumuanga huyu mtoto kusema kweli? What is wrong with this boy? Sasa anatoroka naenda wapi? He might still be in the school compound. Let's go and look for him. It's okay. Twende basi. Okay. Chantel, unafanya nini na Kadusko na ndiye naye? Tulikuwa tunakuja kwa staff room kuongea na wewe pamoja na Mr. Odundo, but unfortunately tukapatana. What did you want to say to us? Kadusko alikuwa Madam Sharon. Haki, Madam Sharon, I really regret whatever I have done, Haki. And I just wanted to say that, Pole, I'm sorry for sleeping with your daughter Chantel. Pole, Haki. Kadusko, I told you to stop saying sorry. Because your sorry is not going to make my daughter's pregnancy disappear. You are not helping. Unfortunately, we don't want the pregnancy to disappear. Because me and Chantel here, we have decided that we are going to take care of the child once he or she is born. Sindio? Yes. Kadusko has already apologized for what he did to me and I've decided to forgive him since I'm expecting his child. Uyo mtoto utamzaa. I'm going to give you some money so that you can do an abortion. Abortion? Yes, I said abortion. Abortion ya nini?
There is no way I'm going to abort my baby. Even me, I cannot abort my child. Sifanyi abortion. Shut up. Si abort. Are you the one carrying the child? She's the one who's carrying, lakini we Then are shut up. I'm not doing an abortion. Si abort. Young man, listen, Chantel. Just listen to your mother, okay? Just listen to what your mother is telling you, Chantel. You're still young. Remember that. You still have your studies. You still have a future to think of, Chantel. And if you decide to give birth to this child, then it means you'll have to drop out of school, Chantel. I'd rather drop out of school than abort my baby. Yes, she'd rather drop out of the school than abort the child. Siwezi kubali. Exactly. Kadusko and I will find a way on how we are going to raise this child. Yes, better to sacrifice haya, tufanye abortion. There is no way you're going to raise that child with Kadusko because he's going to prison. What? Yes. Mr. Angela ameenda na polisi kushika Madam Betty, who paid Kadusko to spike your drinks. I'm sure after they arrest Madam Betty, they are coming for Kadusko. No, I can't go to prison. You're going to prison, my friend. Mzai, usikubali nishikwe. Ati? Usikubali nishikwe. Nani? I'm your son, usikubali niende jela. Was I there? No, was I aware? Are these my mistakes? Usikubali nishikwe. Are these my mistakes? Kuna mtoto ananikujia. I'm expecting us. You should have thought of all these things before you did what you did. Oh, na mzai haki. I know you love me. Kadusko, you're going to prison no matter what. Hey, everybody, please shut up. Let me pick up this call. Just excuse me for a minute. Hello, Mr. Kyoko. Yes. No, bado. I've not watched the breaking news. Kwani, what's going on? What? No. Mr. Angela is dead. Oh, no. But, how did it happen? And, oh my goodness. Oh. Okay, sawa. Thank you so much, Mr. Kyoko, for the information. Thank you. Yes, I'll pass the information to the other teachers. I'll let them know. Thank you. What has happened to Mr. Angela? I have been told that he was involved in a road accident together with a police officer and a lady who was in his car, and they're all dead. What? I guess the lady is Madam Betty. Madam Betty? Madam Betty anawezaje kufa na hata hajanilipa pesa zangu? Kadusko, can you shut up? Shut up! Inaweza kuwa after walienda wakamshika on their way to the police station they had an accident. Yeah. Maybe that's... Sasa mbona Mr. Angela akufe haki? Ati Mr. Angela amewacha shule yake akaenda binguni kwa baba. Ai! Aki Mr. Angela akifika binguni naomba apatio pali atajenga kashule pia. Mr. Angela. Yaani sitaifanya assignment ya Mr. Angela sasa. But me guess Mr. Angela amekufa. Ndiye sikuje na polisi kunishika. I guess God is protecting me and my unborn child. Kadusko, how can you even say such a thing? Unaweza semaje kitu kama hiyo wewe? Sisema kitu mbaya. Come to think of it. Madam Sharon amesema ati Mr. Angela atakuja na polisi wanishike. Alafu kapigio simu kaambiwa Mr. Angela amekufa. Wewe huoni hii ni mipango ya Mungu? You know what? Yaani huoni hapo kuna venye Mungu anaongea? You know what, Kadusko? Wewe hauna kichwa mzuri. Kichwa yangu iko sawa. Yes, I've just confirmed it. Your head is not even functioning. Sisi ati sina kichwa mzuri. Hii ni mipango ya Mungu. Hakuna venye ati Chantel. Wewe msa. What's wrong? Chantel nini mbaya? Chantel. I guess it's the pregnancy that's making me puke. Hata jana nilitapika. Chantel, mimi naona tu fanye hiyo abortion kwa sababu it's too early for you to give birth.
Ona venye tu unateseka Chantel. Sasa unafaa kwa class unasoma, but uko hapa unatapika Chantel. Please do it. Please. I'm not going to do an abortion. Chantel. Madam Sharon itabidi umekubali kukua shosho. Na wewe dadi. Na itabidi tu umekubali kukua guka ju very soon na kuletea mjukuu. Because there's no way she's doing an abortion. She's not doing an abortion. Chantel, tutalea mtoto. Tutamlea. Yaani hivyo tu ndo tumekuwa relatives. Daddy, nasikia mlikuwa mnapanga kufanya harusi. Lakini kulingana na venye naona, hiyo harusi yenu haiwezi fanyika. So sitabidi mmeanza kupanga harusi yangu na ya Chantel. Madam Sharon, haki usijali, pole haki. Najua ulikuwa uleteo mahari, lakini hiyo mahari ijapotea. Hiyo mahari babangu alikuwa kuletea after amekuoa, atanipatia na niilete kwako bado, mahari bado ni yako. Haki daddy please. Mipango za harusi zianze tafadhali please. Utakuwa guka na wewe utakuwa shosho. Kashosh na guk. Daddy, I love you. Peace. Peace. Chantel! Chantel! Madam Sharon, sasa tutafanya aje sasa? What will we do? Let's just support them. After all, they're our kids. Anyway, tukapange mazisha Mr. Wanjala kwa sababu harusi yetu imeshindikana.